Hello. Right, I introduce you a new AFK screen. Hello. I like all this. Ishmael lies on top. Then Don Quixote comes right below the Ishmael, and then all this. Hello. I don't know how this works. You can only hear me being beat up. You can only hear me being beat up behind the AFK screen. You can't? Oh. Well, just so you know, Kazu is being beat up behind the screen. No, you can't. Okay, I don't know how this works. Okay, apparently you can upgrade your bouncing PFP
by using a bits, but I don't know where you can do it. Okay, wait. Hmm. How can I... How can I get a upgrade for this? Do you see any new upgrade kind of thing, like with the bits? The extension description said you can enlarge your PFP or make your PFP spin or make your PFP multiply by 3. You can? Then I am the only one who can't see. That's kinda unfair. I can't apply the upgrade on my PFP. I'm forever stuck in this default PFP. Nice. It's in about below? Below? Where? And I'm watch. Oh, wait, so. I need to go to my channel and watch my stream from there. What is knock? Oh, okay. Oh, I see it. Oh, that's nice.
Stealth mode? Rainbow? Alright, that's fun. Yeah, that's the new thing I added for from this stream. Okay, as you can hear, I just woke up and my voice is cracking. I hate it. Hello. Okay, so Mini. Right, I think we can conclude our consultation session here. I've been holding regular consultation with sinners for a while now. What is consultation? Oh. My session with Heathcliff ended earlier than I expected. So, what are you writing in that notebook? Ow, 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 ow. 이거? 그냥 뭐라도 적어두면 나중에 기억하기 편하지 않을까 싶어서. Have a good one, Light. Heathcliff's been holding that notebook in his hands ever since this session started. It didn't seem like he was making a full record of our entire conversation. It was more like he was writing things down if they seemed worthy of remembering. Are you writing about Catherine? 그런 것도 있고. His expression becomes inscrutably complex upon hearing her name. He breathes in a lungful of air and lets out a deep sigh. He smiles awkwardly before sliding his notebook across the desk in my direction. I take a quick glance at the pages. Its contents are as disorganized and chaotic as his handwriting. But I also noticed that several of those disorganized notes are records of his memory with Catherine, scribbled next to notes of significant moments in our journey. Records of memories he doesn't want to lose. 뭐 별거 없어. Oh, Heathcliff. 아무튼 끝났으면 간다. Don't forget your note. Heathcliff, oh, okay, takes the notebook and leaves the room. I catch a glimpse of his bitter expression as he steps through the doorway. It isn't long before Roger practically bursts through the door. 캐스가 나가는 거 보고 바로 들어왔는데 일찍 끝났네? Yeah, we didn't really talk about much. 뭔지는 모르겠지만 요즘 들어 히스가 얌전해진 것 같네. Well, I'm not complaining. Why don't you take a seat, Roger? Roger hummed cheerfully as she sat down. She really didn't seem too different from her usual self. Our consultations usually consisted of some mirror chit-chat
and watching her munch on some snacks. But hey, so I think there's something we have to talk about today. 뭔데 그렇게 분위기를 잡고 그래? Do you remember what you asked me when we were dealing with the cases of time killing time, Roger? 내가 무슨 말 했었나? A lot. Roger carefully looks away, her fingers fiddling with the snacks prepared for these consultations. I'm starting to grow uncertain whether this is a good time to bring this up when she's still obviously evasive about it. I really don't want the mood to get as frosty as it did during the investigation. Ah, fuck. I was speedrunning that Kanto as well. I mean interval. That was physically pain to watch, so but this overly chipper, chatty attitude is just a bandage haphazardly pulled over a scar that still hurts, isn't it? I sit there looking at Roger and her fabricated smile. I have to ask. Yep, this is exactly what these consultations are for. What better time to do this than now? I'm talking about the time you asked me about Sonia, about what would have happened if you... The alarm had to choose this precise moment when I finally gathered enough courage to bring this up, to go off. Kaching, baby! Wait, that was... I reflexively get to my feet at the blaring alarm. A few seconds later, I hear someone tapping on the bus PA system. And not long after that, a brief psst plays from the speaker installed in my room. 운전석에서 전파한다. 버스 내 휴식 중인 전 인원 복도로 집합한다. 어땠어? 다시 한번 알린다. 버스 내 휴식 중인 운전석은 카론 자리야. 잡아당기지 마라. 지금 중요 사안을 전파 중이다. 자꾸 카론과 내피 사이에 끼어들면 곤란해. Oh, Caron. Virgilius' deep sigh was the last thing we heard from the bus. What is PA? PA system. Before Caron and Otis' brief squabble came to an abrupt end. Public announcement. Okay, thank you. 어머, 아까 알람도 그렇고 또 뒷문에 새로운 게 생긴 모양이네. Let's see. I'm gonna guess that this one's for Refraction Railway. Oh shit. 그런 거라면 좀 싫다. 거기 들어가면 너무 힘들다고. Roger grumbles for a moment before rising from her seat. Kinda seems like she's trying to smoothly maneuver away from answering my question. 왜 멀뚱멀뚱 서 있어, 단테? 안 나가려고? Yeah, I'm coming. I leave my empty consultation notes behind and follow Roger out to the hallway. Out to a very crowded hallway. The murmur rises and rises. The sinners were each sharing their ideas as to what this alarm might be for. 순서상으로 역시 굴절 철도겠죠? 높은 확률로 다음 번호인 4호선이겠구만. 아휴, 또 고생긴 하겠어. 모두 정숙해라. 관리자님께서 오셨다. 한 발 앞서 인원을 소집해 두었습니다. Thanks, alright.
오셨나요, 단테? Yippee, Faust. Where's my Ishmael? I heard the radio. Is it the refraction railway this time? 네, 정확히는 거울 굴절 철도죠. 이제 슬슬 이것도 익숙해졌나 봐. 도원안치. What the heck are we getting in? 도시, unbelievable. When the hell? 언제? 도대체 언제 안으로 갈 것인지 묻는 것 같소. 정확히는 도대체 언제 안으로 진입할 건지 궁금하신 것 같아요. Oh, when the hell are we going in? Yoshu, who had been listening with a knitted brow as each sinner hazarded their guesses, appeared to have finally found peace. Sinclair was right on the money. Damn, Sinclair. Hey, at least Gregor and Isan got half of that right too. The boss alarms weren't the only things growing increasingly familiar to us. The sinners were really getting to know one another as well. Well, let's go check it out right now. 그럼 문을 열겠네. Damn. The door opens with a creak and the bright blue light fills my vision. The blue ambience almost seems to drop the temperature of the entire room. Another railway line completely different from line 3 and it's an orange hue. 관리자나리, 이것 좀 보시오. 커튼에 가면까지 완전 파리 분위기잖소. Okay. Damascus? I followed Don Quixote, who had run off on her own again, with my eyes. It was as she said, the walls were lined with the various masks, each wearing different expressions. I wonder if this has something to do with the theme of enemies we are about to meet here. 다들 여기 좀 와보게나. 오티스 나리와 똑 닮은 사람이 있다네. 뭐? There was urgency in her voice. I quickly ran to where Don Quixote was with the other sinners in tow. And there she was, an exact copy of Otis, standing before us. I hope this isn't anything serious. 세상에. 진짜잖아. 환상체에 믿기 그런 건 아니겠죠? 에이, 야 꼬맹이, 재수 없는 소리 하지 마라. 하지만 오티스 씨와 다르게 말도 하지 않고 훨씬 어두운걸요? 우와, 이쪽에는 저랑 똑같이 생긴 분도 있네요. Honlu stood next to a humanoid shape that mimicked every move he made. Huh. When he raised his hands, the shape raised its hands. When he closed his eyes, the shape closed its eyes. Right, almost like a shadow with the darkness and its mimicry. Wait, that looks like one of Honlu's identities. I noticed 2, 3 more humanoid shadows standing nearby. What on earth is going on? 환상체라면 그나마 다행이지만 혹시라도 모종의 이유로 복제된 인간이라면 관리자님, 한시라도 빨리 저것들을 제거해야 합니다. 지금 당장 전투 명령을. Give me a sec. I'll ask Faust first. Faust first if... 빠르게 판단하셔야 합니다. 만약 복제된 것이 맞다면 머리가... This isn't the first time she's asked to make a decision like this, but... she's never been this serious or adamant about it before.
Ethan noticed the tension and quickly stepped in between the two of us. 파우스트 양, 설명을 부탁할 수 있겠는가? 네. 해당 개체는 복제 인간이 아닙니다. 따라서 이대로 일주일이 지난다고 해도 머리가 나서는 일은 없습니다. Okay. Faust nodded sagely as though she had just learned something new. Gesellschaft? Before looking in my direction. Right, she probably wants me to explain what this is. I quickly blotted out the first thing that came to my mind. That one feels like a pecatulum. I wasn't completely sure, but that's the feeling I've so grown used to sensing whenever we encounter a pecatula. 죄종. 폭루 씨를 무작정 따라하는 걸 보면 자아도 희미한 것 같네요. 외관도 좀 다르고요. 잠시 진정하시게 오티스 양. 흥분이 과해진 것 같소. Otis bows, embarrassment apparent, but her head cleared with relief. 죄송합니다. 관리자님 앞에서 이런 주태를. Clearly, I still have a lot to learn about the sinners. Every instance of these moments seemed to unveil something new. I was trying to get a better read on Otis' expression when Heathcliff suddenly asked the question out loud. 그런데 죄종이라는 건 좀 더 그 뭐냐 괴물처럼 생기지 않았었냐? 피틀림도 죄종도 외관과 같은 기존의 상식으로 대해서는 안 됩니다. 그런데 저희가 상대할 수 있는 수준의 죄종이겠죠? Alright. 확실히. 저택에서처럼 몰려오거나 베르길리우스 씨를 복제하면 곤란한데요. Oh shit. 이때까지의 굴절 철도를 생각하면 이길 수 없는 상대를 마주할 일은 없을 것이라 생각하오. 그저 그 과정이 고될 뿐. 질투 죄종이라고 파우스트는 알고 있습니다. 이때까지의 죄종을 생각하면 전투가 성립하지 않을 만큼 전력의 차이가 있지 않을 겁니다. 죄종을 정확한 등급으로 표기하고 있지 않으니 스스로 판단할 수 있는 정보가 적어졌다. 그러고 보니 죄종과 뒤틀림의 위험 등급 조정은 어떻게 되고 있나요? LCD 부서에서 아직 완료되진 않았지만 진척이 꽤 되었다고 전달받았습니다. 정확한 일정은 정해지면 들을 수 있을 테죠. 정말 다행이네요. 그런데 죄종분들이 갑자기 도망가시는데요? As we stood there talking to one another, a pecatulum that resembles Honlu suddenly shoved him to the side and began sprinting elsewhere. 아이씨, 그거 그냥 보고만 있으면 어떡하냐? Heathcliff also sprinted after the figure, but he soon came to a sudden stop before starting to slowly back away. 이런 미친. A subway train slid into the platform with a loud horn. Past the windows I see a subway car filled to the brim with the purple shadows. Shadows in the shape of the sinners. 저게 도대체 몇 명이야? Jesus Christ. Ouch. 저랑 똑같이 생긴 사람을 3명은 본 것 같아요. That ridiculous sight was enough to stop us all dead in our tracks. Allowing the pecatulum to board the subway car. And the door shut behind him. 이번 굴절 철도는 유난히 심상치 않구려.
어? 저쪽에서 한 대 더 오는데. As soon as the subway train carrying the Picatula leaves the station, a new one begins to roll in. To my relief, this one doesn't look like it's packed to the brim with the shadow people. But what is that? There are curtains and masks. I don't remember seeing anything like that in the last railway we challenged. 시시한 예술이군. 아까는 당황해서 제대로 못 봤는데 전철이 꽤 화려하게 꾸며져 있지 않아? 그러게요. 장식품이 주렁주렁 달려 있네요. Just as the sinners were gawking at the ostentatiousness that was this train, something burst forth from the train car door. Ostentatiousness. 뭐라? 이거 카펫이죠? It's like something's inviting us in there. 썩 달갑지 않은 초대구려. I agreed with Isan. This isn't the invitation I'm happy to jump at. But I'm sure we'll face even worse things in our journey. I'll take every chance we get to strengthen the sinners. Let's go. I took my first steps onto the carpet and boarded the subway train. Alright. That was the mini Murder on the Warp Express. I don't see it. I need to clear the Canto 8. Yup. Wait a minute. I just realized. Not here. Not here as well. Hello. Where did it go? All the hard mode and stuff? Is in some intervals, okay. Oh. I'm gonna try. Or should I? Before the interval? I mean, only story I think I can. Since, I mean, 그래서 기가 막힌 it doesn't concern. It's basically a free lunacy. How am I? I just woke up and my voice is cracking. I don't really feel good right now. I'm having some kind of
stomach ache. $50? Alright. Okay, I think hard mode is private stuff, I guess. First class. Alright, how did this happen? First, we boarded the warp train to get to our next destination, P-Corp. Got into our fancy first-class flush-freeze hibernation capsules, and we were supposed to arrive at the P-Corp after a quick blink of an eye, but... 단테, 제대로 듣고 계신 건가요? 지금 The first thing I saw when my vision returned was the perplexed look on Faust, who had entered hibernation at the same time as I did. Then I realized that we woke up mid-transit on the warp train, which could only mean that we are now stranded in some lost unknown dimension. 단테, 혼란스럽겠지만 What the hell happened? First things first. Let's rewind and return to the very start of this highly unfavorable situation we find ourselves in. A few days ago. 다음 행선지는 워프 열차입니다. 단테. What? Yep, that's where it all started. There I was, still perplexed by the incidents at T-Corp, with my awful idea of clearing the air by asking Regulus for our next destination, not knowing the storm that my innocent question would bring. 본인이 잘못 들은 것이겠지? 맞게 들었을 텐데, 돈키호테. 너희들은 지금부터 T사의 워프 열차 승강장으로 간다. 워프 열차의 승강장에 무언가 문제가 있는 것이로군. 그것을 해결하러 가는 것이 아마도 우리의 임무 아니겠는가? 워프 열차 승강장에 또 뒤틀림이라도 나타났나? 소일거리를 하는 데에 제법 거리낌이 없게 되었군. 하지만 그것도 아니다. P사로 이동하기 위해 워프 열차에 직접 탑승한다. 문자 그대로 받아들이면 될 일이지. It was only natural that the sinners immediately fell into a state of collective, dumbfounded shock. None of the sinners have any history of working at Dabricope, but we are actually taking that train. Throwing what vague information we could gather from the identities, we all had some fragmentary knowledge about the terrible secrets of the warp train's operations. I initially considered hiding this information from the rest of the sinners, but since sharing things with everyone and letting them get their 2 cents in usually ended up being pretty helpful, I've been sharing more of these as of late. 인격을 사용했을 때의 기억은 흐릿하다 못해 없는 수준이나. 관리자와 인격의 대화록을 보았을 때 워프 열차의 원리가 다소 비효율적이고 기이하다는 부분은 확실했다. 아, 10초 만에 도착하는 게 아니라 사실은 엄청 오래 운행한 뒤에 승객분들의 기억을 전부 없애는 거랬죠? 탑승객끼리 서로를 찍고 부순다고 했던 것 같은데요. 지루함을 이기지 못해서. What? 오랜만에 걸작품을 들여다볼 수 있겠군.
Even when the sinners wear their identities through my identity cards, the identity's memory or belief don't bleed into them once it's over and done with. I remember when Faust explained that, due to the risk associated with embracing such influences, there was a filtering process to intentionally block them from reaching the sinners. That's why the sinners could use the identities of some of our worst enemies without getting infected by their philosophies and whatnot. But it also meant that they could retain any new information that each identity had to offer. That's why I keep a record of some things that sound particularly important and sometimes share it with the rest of the sinners. My voice doesn't really care well past the window. So most of our communications are one-sided, but I had an abundance of WCOP identities, so it wasn't difficult to piece together the truth behind the trains. But maybe ignorance really is bliss. 여러분의 이런 동요와 반발은 이미 예상하고 있었습니다. 그대는 벌써 알고 있었던 겐가? 본인한테만 미리 살짝이라도 알려주지 그랬어. 파우스트는 모든 것을 알고 있으니까요. 당연히 여러분이 떠올린 문제를 해결할 방법도 준비해 두었습니다. 열차를 탄다는 사실이 변하질 않는데 방법이 있다고요? 버스, 이 버스는요? 열차 안에 버스가 들어갈 리도 없잖아요. 카론도 반대. 메피 말고 다른 걸 타면 메피 밥은 누가 줘? 파우스트 씨. 워프 열차의 최후미는 화물 칸으로 편성되어 있습니다. 메피스토펠레스는 해당 칸에 결속되어 함께 움직이게 되죠. What is freight cars? Oh. 또한 LCB 소속 전원은 1등석을 통해 이동할 예정입니다. The bus begins to swirl with a noise again, though in a slightly different air to the alarm response from earlier. 1등석이라면 부저놈들의 지정석 같은 데 아니냐? 누구는 표 살 돈도 없어서 기차 화물칸에 끼어 타고 있는데 앞자리에서 거들먹거리면서 타던 놈들. 왜 저를 노려보시는 건데요? 저 그런데 앉아본 적 없단 말이에요. 자리 하나에 날개 직원 초봉 서너 달치는 된다던데 회사 재정 괜찮은 거 맞아? 걱정할 만한 재정 상태는 아니죠. 개인, 캡슐, 프라이빗, 그 고급스러운 단어가 덕지덕지 붙은 자리가 개인별로 제공된다고 들었는데. 그런 식으로 홍보하곤 하죠. 엄밀하게는 급속 동면 캡슐입니다. 워프 열차가 실제 이동하는 시간 이상으로도 안정적인 작동이 되는 성능이니 탑승객은 눈을 감았다가 떴을 뿐인데 도착한 것과 다를 바 없는 체감일 것입니다. 그래도 회사의 배려에 참 감회가 새롭구려. 이동하는 게 불편하지 않도록 그 비싼 자리를 선뜻 내어주다니.
I'm sorry. I was talking with my mom. Where was I? So sorry, I should have said my mom is coming right before going AFK. Ouch. 그러게. 원래 같았으면 길잡이 씨랑 카론만 슬쩍 1등석을 태워 보내주려나 했는데. El jefe. 구태여 전원을 안치기보단 관리자님과 그 충실한 조력자만 있어도 충분했었겠지만 다들 왜 이렇게 호들갑인지. 다음 임무를 위해 가는 것이니만큼 워프 열차가 가지는 특수성에 대해 고민하고 걱정해도 모자랄 판인데요. 아, 역시 이스마일 씨 말씀대로 아무리 1등석이라 해도 워프 열차 자체가 영 꺼림칙한 곳이기도 하고. 1등석 칸은 일반석 승객들이 함부로 올 수 없는 공간이라는 것도 알아두시는 게 좋을 거예요. 아니, 아예 열지 못하겠군요. Ishmael, who'd been holding that first class promotional pamphlet. She's always reading. 그러니까 저희는 따로 전투를 치를 필요가 없이 편안하게 눈만 감으면 되는 거라고요. 옛날에 재정이 더 좋았을 무렵에는 기념품도 하나씩 줬었다고 했는데. Ishmael, stop that face. Virtual your insanity. 몸에는 항상 고난이 따라붙긴 마련이지. 허나 칭송받는 영웅도 잠시 눈을 감고 쉬어갈 때가 필요한 법. 언제나 허름한 여간에서 몸을 늘 순 없는 일이지. 일평소. Wait, my door is opening by itself. Yep, I'm living with a ghost. Seems like everyone was at least somewhat interested in the fabled first class seats of warp trains.
hope so. I hope it's a meme. I could sense that there was a growing consensus among the sinners that even a warp train trip might be acceptable if it meant that they could ride in the first class seats. 타야 한다면 타겠다. 꼭 1등석에 타야만 되나? 그곳은 아비 교환을 감상하는 재미가 없을 텐데. Vigilus pretended to not hear Ryoshu's question. Wait, what did she say? 그럼 다 받아들였다는 것으로 알고 결발하도록 하지. 저 가장 중요한 질문이 남아있네. 뭐냐? 답지 않게 쭈뼛거리고. Don Quixote carefully began, almost whispering in a low voice. 그 1등석이란 공간에선 신발을 벗고 타야 한다는 소문이 있는데 사실입니까? 어디서 또 괴상망측한 소문을? What do I expect from a ghost? I don't know, poltergeist? 소문이 아니오. 요전에 지나가는 자들의 대화를 엿들었는데. 동석 타면 맨발로 타야 하는 거 알지? 하고 묻자. 당연하지. 그걸 누가 모르냐? 라고 하였단 말이오. 참말인가? 이스마엘 군? 왜 저한테 물어봐요? 저도 타본 적은 없단 말이에요. 홍보 책자에 그런 내용은 없었는데. 잠시만요. Where do you get all those pamphlets, Ishmael? 그건 안 될 일일세. 본인은 로신한테와 한치도 떨어져서는 안 되는 사이여야 하네. 결코 우리 로신한테를 저 홈상고전 히스칼리 부근의 신발장과 같이 내버려둘 수는 없어. 이게 진짜 불도 시선께 부탁하네. 로신한테를 옆에 같이 태우면 안 되겠는가? 로신한테. I expected Vergilius to answer with his usual exasperated rebuff. Contrary to my expectations, however, he responded in a somewhat serious tone, if tainted by that familiar annoyance. 신발은 벗지 마라. Okay, so that's the cause of the whole accident, I suppose. The Northern Fixer. What color is it? Is it white? This place is huge. Damn, that's cool. That was my first impression of the warp train station. Don Quixote shouted vibrantly, immediately recovered from her previous apprehension of the sheer possibility that she might be separated from Rocinante. So, each nest has one of these massive structures in them? 나라고 알겠냐? 어이, 아는 거 있어? Heathcliff asked, gesturing towards Musold with his chin.
워프 열차 승강장은 그 둥지의 특징과 걸맞는 조형과 건축으로 도시 내에서도 유명하다. 승강장의 모습 그 자체로도 도시 명물 중 하나라고 칭송하는 이도 적지 않지. What? Every warp train station has been built with a general design philosophy that draws from its respective architectural idiosyncrasies. It can also be said that many critics in relevant fields praise the warp train station as one of the many cultural cornerstones of the city. Huh? I have no idea what had happened, but Heathcliff started treating Musil like a walking encyclopedia from Musil GPT. 메르소군! 메르소군! 저자는 서부에서 온 해결사가 맞는가? 아니다. 저자의 복장은 가죽 Oh no, 재질과 it's a small text. 원단으로 만들어졌군. 저런 직물 스타일은 남북을 따지지 않지만 서부에서는 보기 드문 동부의 복식이기에. Leather-based clothing and metal armor are predominant fashion trends often visible in outfits of the Western population, while that individual's clothes-based style is something ubiquitously observed throughout the population of North and South. They are largely considered to be an Eastern fashion trend, rarely seen among Western. 조금만 천천히 불러주시오. 메모를 해야 하니. 그럼 북부는 추운 날씨 탓에 펑퍼짐한 패션을 하고 있다고 잡지에서 보긴 했네만. 그것은 바로 코앞에 있는 자를 관찰해 보면 알 수 있다. Huh? Oh damn. Forearms? Thank you for rupturing my ears. Now my ears now have a potency 99 of rupture. Oh. Oh, not you too. 3 seconds of screaming do it. One of utter fascination, the other of unmitigated frustration. From the north. What the shit, you nearly blew my eardrums. 니도 마찬가지였거든. 바탕 음악대를 넓혀놨다고. 무슨 나갈 뻔했네.
Dude, I've got an audible freaking syringe expansion implant in my eardrums. Holy shit, man. 워프열차 처음 타보는 놈들처럼 왜 그러고 길을 단체로 막고 있는 거야? 아이씨, 이거도 언제 왔는데 목표를 놓쳐서 짜증나 있는 상태인데. He sounds like a typical American. Damn, I take the train all the way here for an expedition only to lose my target, and now these assholes are trying to blow out my eardrums. Great, just great. I love this. 진 않나? 처음 타보는 거? 심지어 워프열차 왕복권은 내 탑이었다고. Yeah, I saw it. That's so cool. Can't wait for the outcome. That's gonna be so cool. 아유 저 조심해. 그렇게 무기를 든 채로 팔 네 개를 붕붕 흔들면. 혹시 그대의 옷차림에 대해 조금 더 자세히 관찰해봐도 괜찮겠는가? Block? 그래, 그 포즈로! Oh. 이왕이면 5분 정도만 가만히. Nice. The fixer, with a particularly impressive set of prosthetic arms, spent a few minutes venting several of his numerous grievances at us before storming off to a different platform. Hello, Ten. 역시 도시는 넓고 특이한 자들은 많군. 저 사람도 똑같이 생각했을걸요. Off to the school. See ya, Kisoto. 역시 도시엔 흔한 걸까요? I have a car school tomorrow as well. I better sleep early today. That's when Virgil slowly walked up to our group. 그럼 도착해서 만나도록 하지. 붉은 시선께서는 함께 하시지 않은 것이요? W사의 정책상 색을 부여받은 자는 별도로 마련된 열차를 사용해야 한다더군. Damn. 1등석에도 1등석이 있는 거야? First class plus. 특별 대우를 해주나 보네요. 카로는 돌아가고 싶어. 리피 외로울 거야. 서로 맛이 다른 사탕을 3번이나 사주면서도 말하지 않았나. 화물칸에는 사람을 실을 수 없다, 카론.
그럼 파우스터 씨, 네, Vigilus, after exchanging a knowledge look and nod with a Faust, escorted the particularly peeved Karan away. 단테. 저희는 이쪽으로. We followed the Faust's guidance to the entrance of our train car. Oh, imagining Faust drugging Karan. That's so cute. Oh, fuck. We followed the Faust's guidance to the entrance of our train car. Damn, that's a straight Fallout 4 freezing capsule. 와, 색도 좀 돌아오는 걸? Oh yeah. Oh, I completely forgot that we are in a T-Corp right now. 그리고 이게 말로만 듣던 웰컴 푸드 앤 드링크. 아, 그래, 한두 푼도 아닌데 이런 것쯤은 있어줘야지. The general response to this room was a surprise at the rows upon rows of expensive-looking sizable capsules. Roger, you will need an extra large. Flash freeze hibernation, huh? I guess it literally freezes the bodies in a flash, huh? Huh? First, are these flash freeze hibernation devices safe? 안전이라는 말씀은 Exact definition of safe. I mean, safe is safe. These things are supposed to freeze us solid, right? Can we really come back from something like that? As a fellow helldiver, I'm sure you will be fine. 일시적인 사망 상태에 이르는 것은 맞지만 세포가 손상될 새도 없이 동결하는 것이니까요. 일반적으로는 문제 없습니다. The thing you really need to worry is the thing after getting back from cryo sleep. You get thrown into the battlefield immediately and get sliced into million pieces by bugs or turned into Swiss cheese by automaton is what you get. 동결 시에 발생하는 밀도의 증가나 수분 결정이 날카로워져 세포를 훼손하는 문제도 이 모델은 전부 해결한 것으로 파우스트는 알고 있답니다. What? This model has fully resolved the cell membrane breaching issue caused by cryogenic density change or by the formation of sharp ice crystals. Oh. I missed about half of what you said, but your point is that it's safe, right? 적어도 파우스트가 알고 있는 선에서는 그렇습니다. 혹여 문제가 있더라도 결국 도착 시에는 원점으로 돌아오니 문제가 없는 것과 다르지 않겠죠. Mm-hmm.
Zoto is giving me a go ideas. By giving me a description of she association fixers. They work for their goal or company's will. Even the wounds are fatal. As long as their brain is intact. I shall not. This is my personal hobby. 야, 안전하다는 걸 저렇게 길게 말하는 것도 재주다 재주. 네. 파우스트는 모든 방면에서 재주가 있으니까요. With that grin on your face. I love Faust. As Faust's talents are not limited to a singular field. Alright. Okay, but that still leaves a lot to be worried about. Just as I was wondering, however, I realized that there was something odd about the way she phrased that answer. As far as Faust is aware, are you saying that it could be wrong? Wait, is there many Fausts in her head? Or like, is she being able to pull the information through the mirror inside her brain or something like that, and pulling the information from other identity of the Faust is? I'm shaping my headcanon. Like there's a lot of Faust inside her brain. Wait. There's this Faust here, and she can see the other Faust's identity and getting the information from those identity. And this Faust herself is also uploading the information that she got from this world to other identities. The Faust network, Gesellschaft. Is that also why she calls herself in a third person? 파우스트는 대체로 틀리지 않습니다. 하지만 신도 아니죠. As a general rule, Faust does not err. However, Faust is also not a divine being. Divine being? 파우스트가 아직 구하지 못한 정보도 세상에는 존재합니다. 그렇기 때문에 사실은 말할 수 있어도 진실과는 어긋날 수 있는 것이죠. Okay.
Is my theory true? 피사 정도면 북부 Did I 끝자락에 cook? 지역인데 눈을 감았다가 뜨면 도착이라니. Cooking a bit. That's enough for me. 준비되었는가, 로신한테요? 이제부터 길고 긴 여정이 시작되는 걸세. Veggie juice. 그러고 보니까 돈키호테, 그 신발 빨긴 하는 거야? Where did that come from, Roger? 아니, 생각해보니까 우리 그 고래 뱃속에서 한참 갇혀 있었을 때 기억나? Okay. 고래가 터지면서 온갖 찌꺼기들이 다 묻었었잖아. 옷이랑 신발 할 거 없이. 그랬죠. 이즈메. 이즈메. PTSD. 그래서 우리 그 살점이랑 피 같은 옷들 세탁하느라 고생 좀 했었고. Roger. Ishmael is listening. 별로 유쾌한 기억은 아니지만 그랬었죠. 그때 돈키호테 혼자 저 운동화를 끝까지 안 벗고 버티고 있었다니까. No, no. Oh no. 듣고 보니 좀 꼬질해 보이긴 하네요. 자네들, 자신의 애마를 품 안에서 함부로 떼어놓는 기사를 본 적이 있는가? 기사 자체를 본 적이 없는데. Maybe. I mean, I've never seen Don Quixote's barefoot. Maybe it's mutated into something else. 그렇다면 이제라도 보고 듣고 기억해 두시게. 저자들은 단 한순간도 조용히 있는 법이 없군. 우와. 와우자. 오티스 씨도 이런 곳에 와보신 적이 있나 봐요? 뭐 옛날에는 이런 비슷한 VIP 좌석을 제공받고는 했지. 유난 떨 필요는 없다. Artist who was sitting there and shaking her legs suddenly asked Faust a question. 어이, 1등석에는 한 번도 사고가 난 적 없었던 거 확실하겠지? 여러분의 불안감 조성을 방지하기 위해 워프 열차에서 일어났던 사고에 대한 기록들은 열거하지 않겠습니다. That kinda equal to you saying that there was an accident. 그게 무슨... 곧 출발하려나 본데요. Or about to explode. 피사의 PW612 워프 열차 곧 탑승 수속을 마감합니다. Peace Walker. Listeners who were either leisurely enjoying their complimentary snacks or taking a look around the first class car suddenly became a lot busier. 그럼 너무 늦기 전에 캡슐에 들어가도록 하죠.
Oh no, why isn't this? The other sinners made it into their capsules, no problem, but I felt like I was the only one who was fumbling. With that mask, cause you don't have a mouth. 긴장하셨나요, 단테? What is that smile on your face? I'm gonna peel off your head. Nothing. I think so. 워프 10분 전. 제가 돕도록 하죠. 우선 내부에 기댄다는 느낌으로 서신 뒤 Oh god. Oh god. Oh god. Miss Faust. Oh god. Well, I'm putting that pose aside, but I did, I was, I am, I did know that Dawn has some glamorous body. Despite her mental age, you know. She's about to she's about to hit the YMCA. YMCA. Faust expertly guided me into the capsule as though she'd done something like this before, then pressed the button inside the capsule that closed the hatch. 너무 걱정하지 마세요. You know what that reminded me? There's a Japanese traditional candy that's called Griko. It's a caramel that's shaped like a heart. Glyco. I think it's representing the glycose, the chemical. Glucose. Siasado. Yep.
Okay, so that's Don Quixote for sure. That's Yi-san. And that is Faust. That's Honlu. That's Ryoshu. I am so sad that I didn't get to see Ishmael being in there. I think Ishmael is in this side. Wait a minute. Oh, I can't see? Wait a minute. Okay. Limbus Company Wiki. Intervalo. Murder on the Warp Express. Gallery. Okay, even without the black fog around the screen, I cannot see, nor I can't find the... Damn it! Fuck! 금방 다시 보게 될 겁니다. 단테. I thought I heard a brief sigh, but the hatch shut tightly before I could ask her anything. 우리 열차는 이제 워프하겠습니다. 좌석 벨트가 단단히 메어졌는지 다시 한번 확인 부탁드립니다. Alright. My cat's sleeping behind me. Oh my god. Oh my god. Oh. The dizziness when you stand up too quickly. Fuck. Everything is blue or purple. Oh fuck. Ugh. I hate it. I hate it so much. Over 30 hours he's living there. Oh, I know that video. I know that video. Fucking stupid. Maybe that's how I die. I sit here, draw over 30 hours and stand up and die. Okay, the last thing I saw before my capsule began to fill with the gas was Faust climbing into her own capsule opposite of mine. Little did I know back then what she really meant by "we will meet again in but a moment." Was this? Wait, she can see the future? 단테. 일어나야 합니다. 단테. What is that? Leukemia? Leukemia. Wake up. Wake up. Wake up. But one thing I knew for sure was
상정 외의 상황입니다. That something had seriously gone wrong. Money. Disappearing pass. Disappearing pass. We are here already. Don is froze like that. Wow, I guess that wasn't an exaggeration at all. It all really happened in a blink of an eye. As always, Faust was giving me her usual look, which was a complete lack of any emotive expression. Which I suppose is why it didn't immediately register that something had gone awry. 아니요. 도착하지 않았습니다. That's a new facial expression. I see a sweat drop on her cheek. What? Oddly cute. When someone who doesn't usually show their expression shows their expression, that is when cuteness aggressions. Huh? But once I finally came to and had some time to digest that odd reply, I looked up and I looked up at her face once again and realized that her expression was more antsy than usual by a microscopically minuscule degree. So this train is still running. 그렇습니다. Then where are we? And how did you wake up? What? How did you wake up? 어디인지 알 수 없는 좌표의 차원 어딘가를 표류하고 있을 것이라고 판단되네요. Wait, are you Faust? Did Faust got killed? And are you Mimic? That we in the early Wait, you calling yourself I? Unlike Faust call herself third person? I took a reflexive deep breath from the sheer horror of the numerous implications stuffed into that dryly delivered sentence. And with that, I noticed immediately, holy fuck, I'm so good. When that passed, the first thing that struck my mind was that we were about to suffer the very thing that we were so worried about. I see. But I soon found myself calming down. Yeah, this had to be a part of Faust's plan. She probably saw this coming from a mile away. I'm sure she's about to proudly tell me every little detail of her plan that will help us out of this situation. But this is all just a part of the plan, right, Faust? That was an unusually long silence from Faust. 절반은 맞고 절반은 틀립니다. With that, Faust exclamation mark? No. Question mark. Faust question mark left me to flounder in the chaotic stream of vaguely terrifying information as she began stopping by each capsule to wake the sinners. 벌써 도착한 거야?
야, 진짜 눈 감았다가 뜨면 아닙니다. 뭐야? 진짜 도착한 거야? Oh, she's gonna say no for every time. 아닙니다. 도착한 거예요? 생각보다 겁먹을 필요가 전혀 없. 아닙니다. 아닙니다. All he did say is, oh. 아직 아무 말도 안 했네만. I love that Isang is now one of silly group. There was a brief cheer, a little hurrah about regaining our colors, followed by a flat-tone explanation of our current predicament, which was then followed by a long, loaded silence, which was a sequence of events I had the pleasure of watching play out on about 10 consecutive occasions. 단테, 혼란스럽겠지만 우선 지금의 상황을 다시 한번 설명해야만 할 것 같습니다. And that brings us to the present. 그러니까 Can I have a... Nothing. 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 지금 이 열차는 아직도 운행 중이고. I just wanted a certain someone's clone. 우리는 어딘지도 모를 차원을 떠돌고 있다는 거냐? 그건 뭔가 멋있게 들리는군. 제일 중요한 건 이 모든 상황이 벌어질 걸 파우스트, 당신은 처음부터 알고 있었다는 거고. 그렇습니다. 뭐 하자는 거야, 당신? Why are you angry? Listeners each begin to voice their anger. Of course, this wasn't the first time Faust and Vergilius intentionally and knowingly omitted a certain details about what's to come. No advertisement. God damn it. Didn't see that. 이게 말이 된다고 생각해? 여긴 계획이 틀어졌다고 문 열고 도망갈 수 있는 공간도 아니잖아. 문을 연다 하여도 수천 내로 몸이 산산조각 날 것이다. Damn. 그래도 파오, 앞으로 어떻게 할지 정도는 다 계획해 둔 거지? 그렇지? 그렇지? Faust, whom I had rarely ever seen at a loss for words, was unusually slow to respond. 뭐야? 저 왜 저렇게 얼빠진 모습인데? She gives me a sideways glance. There must be something she can't discuss in front of the sinners. Guys, let's pause for a bit. She said that something unexpected happened. The other sinner's anger was completely understandable. It also makes sense that this continued lack of communication was harming our trust in Faust. Alright, we're going to go over the situation from the start, okay? But just letting things play out might really turn everyone against Faust, and for good.
Besides, she trying to make a situation where me and Faust is only two, and she will kill me. I doubt Faust woke us up in the middle of the trip just to spite us. First things first, I gotta get the sinners to calm down, then I'll ask Faust to tell us what happened. If there's a problem, we'll figure it out and deal with it as we move along. Tell us what's going on, Faust. All of it, and in a way that we can all understand. I killed Faust. And I gonna kill everyone. Let's get her out first. Is that okay with you guys? 당신이 그렇게 정하셨다면요. 따라가. Sorry, I'm so sorry. I didn't know there was more. 해결된 일이 별로 없긴 했지. 감사합니다. 그럼 After some time, the gist of Faust's explanation was all. The gist of Faust's explanation. The gist of Faust's explanation was as follows. The cause of this issue, as always, involved a certain contracts and an unilateral decision from the higher ups of the Limbus company. W Corp, having caught wind of Limbus company's recent distortion contract management promotions, decided to contract us to deal with a mysterious, repeated series of incidents suspected to have been caused by a distortion. After multiple failed attempts to resolve it on their own, of course. 뒤틀림 현상 자체는 문제가 없었을 겁니다. 저희가 가진 정보와 일치한다면 워프 열차가 도착하는 대로 그 뒤틀림은 W사의 처치를 받아 승객으로 돌아갔을 테니까요. 하지만 The real issue was that the passenger were disappearing. 사라진다니? 이 열차에서는 그러고 싶어도 그럴 수 없지 않은가? 그 부분을 포함하여 저희가 이유와 결과를 알아내야 하겠죠. Did W Corp share anything to get us started? 그 점이 이번 오해를 만든 가장 중요한 부분인 것 같군요. She explained that W Corp refused to share anything about the trains because they were concerned about disclosing the secrets of the singularity. That's probably why they sought out an upstart Limbus company to deal with it. Now that I think about it, we wouldn't know where to start to print and access the information that identity cards out to offer. First, produce the appeared the key card with the W Corp logo on it before continuing with her explanations. 대신 이 동면 캡슐을 언제든지 여닫을 수 있는 마스터 카드키를 받았으니 의뢰를 해결하면 저희는 메피스토 팰리스에서 이야기했던 대로 동면 캡슐로 돌아가 안전하게 도착할 수 있겠죠. 날개라는 건 왜 하나같이 이 모양인 건지. 중요한 단서는 전부 감추고 정답을 찾아오라고 하는 건 좀 불친절한 것 같네요. Don't tell me what to do. 적어도 T사에서는 멋진 배지도 주고 대표님이 조수로 따라와서 이것저것 설명해 주셨는데 말이에요. 파우스트 씨도 마음 고생이 많으셨을 것 같아요. Some sinners grew more receptive after her, albeit with a sigh.
맞아요. 이해가 아주 안 되는 건 아니지만 파우스트 씨의 행동이 하나하나 감시당하고 있는 건 아니잖아요. 그건 But not everyone was willing to let this go without saying their piece. 다음엔 참고하도록 하죠. Faust. That is cute. And that's just about all I can do for her. It's an undeniable fact that her actions have disappointed the sinners. This is Faust we are talking about, though. I'm sure she has backup plans to get us out of this situation. 그래서 이제 우리가 어떤 일을 하면 되는 거지? 그래, 뭐 일단 일은 벌어졌으니까 여기서 평생 썩어야 하는 상황은 피한 것 같고. 그 부분을 관리자님과 잠시 상의해 보도록 하겠습니다. Oh no, she's gonna kill me. Discuss. But discussing things with other people is very unlike Faust. Yeah, you usually discuss inside your head with others, Faust. What are we discussing, Faust? What? When to marry? Oh. Why are we whispering? Her secretive attitude only exacerbated my already battered sense of safety. 제젤 샤프트. 아니, 파우스트가 연결되지 않습니다. Huh? I'm sorry, what? 저는 파우스트의 정보를 열람할 수가 없는 상태입니다. And just like that, that ominous feeling I had turned out to be right. Bro. I mean, that was an easy guess though. Like, if we all, including Faust, were frozen, then how did she get out of her frozen pot by herself? There gotta be someone who opened Faust's pot first. And that is the distortion who is mimicking Faust. I don't need backup. What do you mean you can't? 말 그대로입니다. 평상시에 얻을 수 있던 파우스트의 의견과 정보를 아무것도 얻을 수 없다는 뜻이죠. Oh, what if everything about this situation is something you don't have access to yet, like you said last time? 그럴 가능성을 배제할 수는 없지만 그것에 대한 것도 확실하지 않습니다.
Faust's answers have always been perfectly accurate and methodical when sharing information. Ah shit, I'm bleeding. I think I bit somewhere inside my mouth. Yeah, I'm kinda dull towards pain, so I usually don't notice I'm bleeding. I don't think she's ever said a sentence that was this full of speculation and doubt. Then, Faust, right now, you are... 네, 지금은 제가 갖고 있는 지식만을 활용하고 있습니다. Three dots exclamation mark. 원인은 알 수 없습니다. 차원간 이동에 의한 문제 대비는 충분했을 테지만 아마 파우스트는 이런 예측 불가능한 차원과의 연결까지는 상정하지 않았던 것이겠죠. 혹은 상정했다 한들 아직 교차 관측을 하지 못했을지도. 그것도 아니라면 아닙니다. 탑승 직전까지만 해도 파우스트의 연결이 끊기게 된다는 정보는 없었습니다. 솔직하게 말해 부분적인 당혹감을 느끼고 있는 상태입니다. Alright, I get it for now. Yeah. Now that changes everything. I recall that the last thing I saw before the hatch on the capsule closed when Faust told me not to worry too much. Okay, this is just a minor setback. Nothing we can beat, right? We got this. I began to mutter like I was trying to convince myself. The N-Corp Faust is gonna be particularly mean. While, I don't know much about Faust's other identity. I only know N-Corp. As the manager, my job is to calm everyone down and set their sights on the future, just as Faust did for me immediately before the hatch closed. Okay, Faust, let's settle this situation. Why don't we go inside pot together and have our time for a bit to calm yourself? Just saying, you know. Oh shit, I'm bleeding a lot. If you're right about why you were disconnected, then that problem will solve itself once we're off the train. Are you interested in connecting with me?
I'm back. I'm sorry. I got my water and little snack. Because I realized I haven't eaten anything since I woke up. And if we do ever run out of the options, I'll just turn the clock and see what happens. Snack, yeah. I'm sorry, I said snock instead of snack. And if we do ever run out of the options, I'll just turn the clock and see what happens. Don't stress yourself too much, we still have a lot to work with. You know, Lich, my clock listeners and I could feel my confidence taking a hit with it. She nodded. 네, 알겠습니다. 그리고 수감자들에게는 운행 중인 워프 열차에 있다는 것만으로도 충분히 혼란스러워하는 것 같으니 구티어 파우스트의 현재 상태에 대해서는 공유하지 않는 편이 좋을 듯합니다. 뭐야? 그럼 이 열차문을 부숴도 다 뒤진다는 거야? 그러니까 히스클리프 씨 힘으로는 부술 수도 없다니까요. 여기서 10억 년 동안 Billion years with Ishmael under the same roof. That sounds like a heaven, though. 그래서 이제 어떻게 하면 되는 거지? 객실을 샅샅이 수색하거나 뭐 그런 거야? 큰 틀에서는 맞다고 할 수 있겠네요. Faust cleared the air with a cough before continuing. She never did. 우선 이 열차는 운행을 시작한 후 A사 표준 시간을 기준으로 3일 정도 지난 상태입니다. Already? How far is the P-Corp? 저는 림버스 컴퍼니와 W사의 계약 내용대로 캡슐에 비치된 마스터 카드 키를 획득하고 3일 뒤에 자동으로 열리게끔 설정했죠. Tonal shift in Faust's voice? What? 큰 틀에서는 맞다고 할 수 있겠네요. 우선 이 열차는 운행을 시작한 후 A사 표준 시간을 기준으로 3일 정도 지난 상태입니다. 저는 림버스 컴퍼니와 W사의 계약 내용대로 캡슐에 비치된 마스터 카드 키를 획득하고 3일 뒤에 자동으로 열리게끔 설정했죠. Damn, voice actor is so good. 3일. 눈을 감았다가 떴을 뿐인 것 같았는데 동면이란 건 이런 느낌인가 봐요. What do I think about what this interval or Faust or this situation or
What you sent to me? Did you send something new? I don't see anything new on your DM though. It's your Update 3 Kazu and our conversation about the gore art. 이미 알려진 대로 일반 석칸에서 1등 석칸으로 들어올 수 있는 방법은 없기 때문에 이곳은 아무런 변화가 없지만 제 추측과 W사의 부실한 설명을 합쳐보면 일반 석은 이미 문제의 상황이 진행 중일 것이라고 생각됩니다. 그 뭐야, 지들끼리 치고받고 싸우다가 팔다리 뜯고 그러는 걸 말하는 거냐? 아니요, 아니겠죠. 사흘 만에 그렇게 되는 것도 쉬운 일이 아닐 뿐더러 그런 상황에 우리를 투입시키지는 않았을 테니까요. 정확합니다. 제가 생각하기에는 아마 I said I really like it, and because you said it's gonna be a lot more wounds, I'm really curious about the final outcome. This is gonna be really cool. And that blood stain on the eye patch bandage is such a cool detail. I would have done it as well. That's so cool. 잠시만 기다리게. Just as Faust was about to continue, Don Quixote raised her index finger to her lips and oh, I think I passed out for a second. God damn, what? Don Quixote raised her index finger to her lips and signaled her to be quiet? Oh my god, Don Quixote, you're gonna whiz me to death if you done that to me. 뭔가 들리지 않는가? 흠난 아니 두드리는 소리인가? 분명 이문 너머에. Not nosebleed, I bit inside my mouth and it started bleeding. Like actually, it started to dripping a little bit. It was kind of big scar.
the best action I could do here is not to speak and let it heal, but I'm stupid and keep talking. I'm sure it'll be fine. Just adding a hint of blood taste into my snack. As Don Quixote kept listening with her ear to the door, an odd expression of her curiosity and half horror appeared on her face. Is that real, Faust? I'm still thinking about Don Quixote putting her index finger on Faust's lip. That was fucking adorable to read. Just thinking about it. Just think about it. The smallest don't reach in Faust's lip. Slightly looking up to match her sight. And the mouth. And whispering. Reading that sentence enough to kill me. I instantaneously made an image of that scene. She's gonna reveal herself. After that very distressful noise, everyone simultaneously turned their heads to look at Faust, who closed her eyes briefly in thought. 잠시 비켜나시죠, 동키호테. 직접 보고 대응하는 편이 나을 것 같습니다. Is this the Faust or that the Faust? With that, she produced the master keycard from her pocket and approached the panel installed next to the door. 뭐야, 잠깐. 이 문 열려는 거야? 히스클리프 씨의 평소 조언을 한번 따라보려고 합니다. 고민하기보다 직접 몸으로 부딪히는 편이 때로는 더 나을 수도 있다는 거요. Oh no, she's about to finish off the Faust. The real Faust. 조언. 뭐 틀린 말은 아니지만 갑자기 왜 이래? Oh, this is our Faust? 어차피 저도 직접 보지 않으면 아무것도 추론해낼 수 없을 테니까요. After a brief mechanical beep... Oh my god. Hideous creatures suddenly crashed through the open door and charged wildly in our direction. 자, 맞서보죠. That's not real hideous. 별것도 아니잖아요. They're actually cool. What? Model, wait, I'm gonna open the door. Model.
내 뒤. 어지러지랄 테지. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 탑봉차. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 첩세와 내 뒤. 결정 영화 와르르 무너지는군. 대범한 거리가 쪼개지진 않았어. 아무튼 놀라운 한방이네요. I was muting myself. God damn it. Damn it. 위험인물 발견. 재발견. The thing I said is, I remember this music. It's from Dimensional Slicer, wasn't it? 파우스트군, 이들은 승객의 모습을 하고 있었지만 제대로 사리분별을 할 수 없는 이성이 존재하지 않는 자들 같았네. Okay, I really thought the Faust on this side is the clone mimic. 마치 그 고래에 의해 And the real Faust was... Then what? How did Faust come out from her cryo-sleeping by herself? That doesn't make any sense. I thought the mimic opened Faust's cryopod and severely injured Faust or something to weaken her and trapped her outside of this room and mimicking Faust. I thought that makes sense, but no. What? Don Quixote, who hesitated until the last second to raise her weapon against them, hung her head mournfully. Normally, Faust would have told her more information about those monsters before the fight began, and she would not have been burdened by the sheer thought of bringing harm to the innocent. Wait. Why 3 days? And why all the cryosleep pod didn't open simultaneously? Why only Faust's? We all have 3 days to live. W Cop, give us a sense. Doesn't make any sense. If you said the pod to defrost and open in 3 days, why didn't
all the ports opening simultaneously? Why the Faust was the first one? And why other port took so many why other port didn't open? What? Faust began searching the area, closely observing various bodies and the general area of information. 오늘따라 주위를 많이 돌아보는구려, 파우스트야. 그러게요. 평소 같았으면 저희가 관찰을 하고 있을 때 결론을 내주시지 않았나요? Ishmael is fucking pissed. The sinners were starting to realize that there was something off about Faust's behavior. My finger is starting to bleed. What? I didn't do anything. At the nails, yeah. It looks like under the nail is severely bruised and bleeding from there. But I don't remember hitting my finger to anywhere, and it wasn't like this before I let Maru out. So I must have hit my finger when I was letting Maru out the room. But I don't remember. What? Weird. They might even soon realize that there's something wrong with Faust. There's something wrong with me as well. What is going on to me? 동키호테. 이들은 죽지 않았습니다. They are not dead. Coagulated blood. Sounded really gross. 자세히 보시죠. 파편과 파편 사이에 무언가 이어져 있지 않나요? Ew. 이 공간은 시간이 멈춰 있는 것으로 보입니다. 그러니 죽음의 달아는 끊어짐이 발생하지 않고 이어져 있는 것이죠. It's the same technology as the Mephisto Palace. Is it not? When we install the ship module to the Mephisto Palace, I think they welded the part together with the decorp something. The time technology or something like that. I completely forgot about it. What was it? To my relief, Faust managed to correctly figure out what's going on like her usual self, even if it took her slightly longer than it usually does. This is what happens when people doesn't have a connection to internet. Faust is explaining by using herself. Hey, what did I say? What did I say? We got this. 뭐라고 했어? Oh, nothing. But I'd forgotten that not all sinners were content with nodding along to whatever information Faust told us. Vigilius. The flow of time is aboard a warp train.
Ethan grew pensive. Holy fuck. Holy. Seeing that, Faust's lips parted for a moment before closing shut. You can't spell pensive without penis. Actually, if you see Penis, huh? Penise. Wait, what? Penis. I'm gonna bury myself in that hole. Kill me. I was starting to get a good read of her expressions. That was an unmistakable look of regret, however short-lived. 이 차원 바깥에서 바라볼 때는 멈추었다고 느낄 정도로 시간이 아득히 느려져 있다. 그렇게 볼 수 있지 않겠는가? 네. 이상 씨의 의견이 합리적이겠네요. 하우스트 씨가 틀린 적도 있으셨나요? Whoa, Isang sure is the expert when it comes to time-related phenomena. Can you summarize it in an easier language now that we are broaching the subject? Siya Kizoto. Isan began to elaborate with a gentle enthusiasm. That was close. 간단히 풀어 말하면 이 열차에는 죽음이 존재하지 않소. Oh my god, my finger is bleeding a lot. 너무 생략한 것 같은데. Half of my nail is blocked now. 아, 말을 얹자면 정말이군. 이자 심장이 뛰고 있네. Don Quixote lowered her head and listened closely to what appeared to be a dismembered torso and shouted with relief. 이들은 퍼즐 조각이 여러 개로 나뉜 것처럼 단지 활동할 수 없는 상태로 나뒹굴고 있을 뿐이요. 몸이 분리된다는 과정은 진행되었지만 이 열차의 존재는 보존되고 한없이 유예되므로 그저 한없이 가늘어져도 끊어지지는 않는 생명만을 붙든 채 일이 널브러질 뿐이지. Time moratorium. I remember Teacup Otis' skill now. 어려운 말은 잘 모르겠지만 아무튼
죽지는 않은 것이군. So as long as they are on this train, they won't die. The time is frozen right before the death. 이들의 파편이 연결되어 있다는 것은 아무리 뒤섞여 있어도 결국 파편끼리의 실타래를 따라 모아보면 승객 하나하나를 특정할 수 있다는 뜻이겠죠. 자연스럽게 W4의 정리요원이라는 직책이 생긴 이유를 추론할 수 있겠습니다. 누군가는 이 퍼즐들을 조립해서 구별해둘 필요가 있을 테니. It's really baffling to me that a joke like that even exists. 날개에 사는 일치고 심하지 않은 게 어디 있겠어? Still, I guess that means that as long as the train arrives at the station, the passenger will all be put back together like nothing happened. Whoa. From what I learned through the W Corp identities, their main job was to get a chunk of flesh together to... Yeah, what the... Bring them back to their original shape before they board the train. It's a lot more visceral when I have to look at it in person. 그거 듣던 중 다행이군. It soon clicked in me what Faust was, though with some awkward effort, trying to do as I was Don Quixote sighed with relief. Maybe Faust was trying to cheer Don Quixote up in her own way. Oh, Faust. Who she was a while ago would not find it even necessary to do something like that. Faust is herself now. 단테, Faust, I don't think you will in Gesellschaft. You know, human evolved this far without internet. You don't need it. You can still learn. You're purely genius, right? Huh? What's up? Oh, time to whisper, right? Okay, if you do it right next to my ears. 네, 정보를 수집 중입니다. Well, if there's anything I can tell you. Wait, how do I whisper? When my... I still don't really get how sinners are recognizing my voice. Is it like they are listening my TikTok clock sound as a voice, or is it like a telepathy, telekinesis, like the voice is being transferred to their brain? If it was a second, then there's no way to whisper for me. But if they are listening to my clocking noise as a voice, then I can... I don't know. Faust cast a dark gaze towards the chunk of flesh. Her gaze remained fixed upon them as she whispered. 이들이 뒤틀림인지 혹은 환상체인지 아시겠나요? Faust asking. Faust King. Oh, yeah, I actually wanted to ask you about that. They weren't humans, that was for sure. From then, I felt the same sensation I felt from monsters. Something inexplicable, an unclear sensation or an aura. I felt this somewhere before, I'm sure of it, but I couldn't quite pinpoint the source of this sensation. One thing I do know for sure is that this sensation was not the same feeling I got from abnormalities, distortions, or even the Picatula. If I had to lean one way or the other, I'd say they are closer to distortions. I'm sorry, I don't think they are either of those. 확신할 수 없는 건가요?
Mm-hmm. Again, I'm not sure how I can explain this, but they are very, very similar to distortions, but also different. If you had to ask then, I'm gonna guess Faust doesn't know. 파우스트라면 알고 있을 수도 있겠지만 적어도 지금의 저는 That equals to Faust doesn't know. I feel like I should apologize for that. 그러실 필요는 없습니다, 탄테. Oh my god, I... 불확실한 정보지만 그 덕에 한 가지 추론에 도달할 수 있었기 때문에 Faust is farming the Adonis. She suddenly looks so cute. 그리고 직접 정보를 수집하며 논리적 결론을 만들어내는 것도 예상보다 She paused, holding a bloody, slimy chunk. Wait, don't tell me you're gonna eat it. 쟤 지금 살점 조각 들고 혼자 웃은 거야? 드디어 각성한 것인가? Finally, the awakening has begun. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. I wanna see complete clueless Faust. Multi-crack office. We opened the door to the next cabin, only to be greeted by a loud commotion. 저희 외에도 생존자들이 있는 모양이네요. I don't know why, but I'm getting a vibe of Alpha Base. Voice of the Void. 위험에 빠진 승객들인가 보군. 이 몸이 구해주게. 위험에 빠진 승객들인가 보군. 이 몸이 구해주게. She got pancaked by bread. Someone gotta be making that toast falling off meme with a Don Quixote. You know, where the minuscule character pancaked by the falling toast. I think the peak of that meme was when the Botch the Rock was the peak. Was at the peak. The slimy Botchy pancaked by that falling toast. 워, 함부로 들어오지 마. 너희 뭔데? Damn, is that W Corp? A four-armed woman suddenly jumped in our path. That's Faust. Identity. One of the Faust identity. 갑작스럽게 튀어나오는군요.
How stumbled a little, inadvertently slapped by the fingers, swinging arms as she pushed us away. 내 쪽에서도 당신들이 갑자기 튀어나온 거거든. 좀 위협적이니까 그 커다란 칼은 치워주면 안 되나? 위협은 무슨 위협? 저기 저 사람들 지키려고 들고 있는 건데. 뭐야? 요새도 그런 90 생체형을 달고 다니나? 나 참. 아씨, 구식의 때론 제일 빛을 발할 수 있다는 걸 보여주려? 복식을 보아하니 북부의 사람인 게로군. 아이, 이 와중에 무슨 오타령이야? 아무튼 이쪽이나 그쪽이나 같이 사고에 휘말린 상태 같아 보이는데 비켜주지. Sizing us up. That's a new vocabulary. New to add in my vocabulary. Alright. 너희를 뭘 믿고 이 안으로 보내줘? 안 물렸다는 증거 있어? 내가 이곳을 어떻게 지키고 있었는데. 물렸다니 뭔 소리야? 왜 아무것도 모른다는 표정이지? 일반실에 있었으면 분명... 잠깐. 너희 1등석에서 왔어? 네. 캡슐에서 방금 깨어난 상태였어요. 보기에는... 1등석이라... 진작 말하지. Excuse me, Mom, do you wanna die? Like, die now? 내 이름은 사샤. 멀티그렉 사무소 대표야. With that, she lowered her weapon and allowed us to pass. 사샤, 당신도 이 객실에 계속 계셨던 건가요? 뭐 그렇지. My finger. 우리 해결사 사무소에 T사 쪽 의뢰가 들어와서 잠깐 넘어왔는데 열차가 이딴 식으로 고장난 데다 아니 고장난 게 맞나? 배고파지지도 않고 졸리다는 느낌이 잘 안 드는 것 같고 이거 좀 수상하긴 해. 의체인데도 그런 게 느껴지셨나요? Starting to have a pain. 아, 먹고 자는 게 취미라. 그쪽은 특별히 신경 쓴 부품이거든. 잘 느껴지지? I'm sure you're gonna have a really... I'm sure you are having a really hard time eating when your mouth is half covered. 그것보다 그 밖에도 일어난 일이 있지 않나요? That supposedly eye thing isn't even aligned with the eye. How are you? I'm not gonna question further. 아, 그래. 완전히 난리도 아니었다고. 정신 사납군. 촐싹대지 않고 말할 수는 없나? 아, 팔이라도 덜 휘적거리면 좋겠는데. 그건 좀... 싸우다가 의원이 전부 부서졌거든. 새 의원이랑 싱크를 맞추려고 움직이고 있으니까 이해해라. 아무튼 뭔 일인지는 모르겠는데 Anywho. 갑자기 열차에 탄 승객들이 이 사람 저 사람 가리지 않고 막 이상한 괴물로 변해버렸어. 정체도 모르겠고 말도 안 통한다고. 다행히 나랑 저 사람들이 타있던 칸은 괴물이 적게 나타나서 내가 몇 동강을 내버리고 여기 빈 객실로 데리고 나온 거지.
sob. sob. 빨간색이 3,200 하나, 빨간색이 3,200 둘. 저 승객들이 변해버릴 수도 있는데도 불구하고 보호할 생각을 하셨군요. 그거야 당연한 행동이지. 해결사들이란 선두에 서서 약한 자들을 보호하는 존재들이니. 나는 이미 승객들을 사흘 동안 지켜봤어. 그리고 지금껏 한 명도 변하지 않았고. 지금 이 객실칸 너머는 죄다 지옥도가 펼쳐져 있는데 앞쪽으로 끊임없이 넘어오려고 하는 걸 보면 뒤에서부터 뭔 일이 벌어져서 앞으로 번졌다는 게 내 추측이야. 그렇군요. 내 이야기는 여기까지. 그래서 너희는 뭔데? 1등석 부자분들께서 어떤 연유로 이런 서민들이 있는 곳까지 행차야? 여기서 뭔 일이 벌어진다는들 당신들의 고급스런 1등석 칸에는 아무도 들어갈 수 없었을 텐데. 저희는 W4에서 이번 사건을 해결하기 위해 고용한 해결사. 네, 해결사입니다. Don Faust, really? Ship. Faust nodded reluctantly as she affirmed Don Quixote's boisterous declaration. Declaration. 인원을 전부 1등석에? 그쪽 사무소는 돈이 썩어나나 보구만. 아니지, 잠깐. 그럼 W Wait a goddamn 알고 second. 있었다는 건가? 근데 진짜 날개의 의뢰를 받은 거 맞아? 믿음이 안 가는데. 이미 잘 아시겠지만 해결사들 간에 가장 중요한 건 계약과 그 이행이죠. 그리고 W사는 다른 날개들 이상으로 보안을 중시하고 있고요. 아, 비밀 유지 서약을 했나 보군. 뭐 웨오피 협회 계열이랑 얽히면 골치 아프니까. 그래서 증거는 없다. W사에서 사전에 받은 마스터 카드 키입니다. 어지간한 문은 열 수 있죠. Faust produced a master key card from her pocket. I guess there isn't any other way for us to prove that we actually contracted by a double corp. 카드 키? 이걸로 잠겨있던 1등석 통로를 열고 W사 로고에 꽤 고급 재질. 진짜 의뢰를 받았나 봐. 좋아, 따져 묻진 않을게. 돈도 안 되는 일에 연루되고 싶은 마음도 없고. 일을 해결하려면 뒤로 가겠다는 거네. 그렇죠. The fixer finally got out of our way. Then, with one of her free hands, pointed towards the opposite door. 죽으러 가겠다는데 말릴 필요도 없지. 아니면 뭐 실력이 대단하면 다 구해서 돌아올 수도 있겠지만. 경력 고맙네, 해결사 사샤여. 이곳은 자네에게 맡길 테니 부디 본인을 대신해서 이들을 무사히 지켜내시게. 저기 이 뒤에 있는 괴물들을 처리해주러 가시는 건가요? My god. I love that Don Quixote noise. Just as we were about to reach the other end of the car, a little passenger pulled on Don Quixote's coattails. 그렇단다. 우와, 그럼 언니는 유명한 해결사예요? 그렇지. 본인은 명망 높은 해결사 라네. 우와, 저도 언니처럼 해결사.
예, 너무 치근덕대면. 아우, 죄송합니다. 저희 애가. 아닐세. 괜찮네. 더 놔둬도 되는데. 해결사가 꿈인가 보구나. 당신 같은 자가 열차에 탑승하고 있어서 다행이긴 하군요. 저런 어린아이도 구할 수 있었으니. 무슨 말이야? 다들 왜 이래? 같은 바닥 처지끼리. 오늘은 머릿수대로 긴급 보호비를 거두려는 거지. 왜 자꾸 둘 다 똥짠지 같은 소리야? 그렇군요. I don't think Don Quixote needs to hear what she just said. 파우스트 씨, 다시 봤어요. 무엇을 말씀이시죠? 일부러 그런 거였죠? 저자가 순수한 마음으로 승객들을 보호할 마음은 없었다는 거 알면서도 돈키호테 씨에게 동조해 준 거요. 또다시 시끄러워지면 골치 아프겠다 싶었는데 다행이에요. 보셨어요? 눈이 얼마나 반짝거리던지. 평소에도 그랬지만 오늘따라 의욕이 완전히 넘쳐흐르고 있다니까요. 돈키호테 씨. I wanna pursue the Faustmail ship. Faust strode towards Sasha with a question. 마지막으로 하나 궁금한 것이 있습니다. 질문 하나당 30만 원. I'm gonna chop off your arm and sell it. 같은 바닥 처지끼리. 그런 판단은 유감이군요. 저희 쪽 의뢰가 성공하고 나면 추후에 W사에 적극적인 협력 사무소가 있었다고 제보해 드릴 수도 있을 텐데요. 뭐야? 진짜? 무슨 질문인데? 혹시 상대하셨던 괴물들의 눈빛이 모두 붉지는 않던가요? Sasha opposed her swinging arms for a moment upon hearing that question, appearing to either be in thought or trying to recall something, then answered. 글쎄, 온통 붉은색인 괴물이긴 했는데 분색이 중요한가? 일단 내 의안도 빨간색이고 저 승객도 눈이 적색이었고 거기 너희 쪽에 칼 메고 있는 녀석도 눈이 빨갛잖아? 뭐 이런 게 돈 되는 중요한 정보라도 되나? 아니요. 뭐 별것 아니었습니다. Faust nodded lightly in her direction, then opened the door to the next car. Faust. We all sure? What the fuck? What? Yummy snack. It's dried ramen is the best way to describe, I guess. It doesn't expand by being moistured, so it's okay.
Damn, the scenery artist went crazy on this one. This is crazy good, holy fuck. It was just as we had feared. The scene that appeared before us looked like it came straight out of the painting of hell. That's what I like. Ryoshu, you're on the same page as me. Money. 좀 채울까? 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. 초전해! 확실! 회풍. 불쌍하게 울부짖는걸. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 기껏. 내 뒤. 아무튼 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 기꺼이. 결정 연화. 끝내. 회풍. 깨우치시게. 이제 깨우치시게. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. 목표 위치로 돌격 중. 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. Is that me? That hat, black sworded fashion, that's me. 기꺼이. 대검 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 헤어내리. 어지러지랄 테지. 아무튼 놀라운 한방이네요.
사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 헤어내리. 내 뒤로. 이제 깨우치시게. 최선의 방어를. 대검 방어. 결정 영화. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 위험인물 발견. 제압할게요. 태풍. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 첫세와. 태풍. 이제 깨우치시게. 흩어져. 사정 없이 몰아칠 텐데. 한놈 쪼아먹었다. 다음. Smooth. 좁은 곳에서 전투하는 건 제법 지치는 것 같아요. 어쩔 수 없어요. 저희같이 긴 무기를 쓰는 사람들은 좁은 곳에서 금방 지치기 마련이니까요. Yep. These enemies weren't much harder than the ones we fought out earlier, but it was inevitable that their sheer number would eventually wear the sinners down. 파우스트 씨, 저들 정체는 대체 무엇일까요? 그래, 나도 아까부터 궁금했다고. 왜 안 알려주는 건데? 저것들은 저것들은? 어떤 존재라고 생각하시나요? 네? Alright, Faust. Alright. 그걸 방금 제가 물어보지 않았나요? 아니면 설마 저희에게 먼저 생각해볼 기회를 주시는 건가요?
I'm glad you were chill like that, Sinclair. Of course, Faust did not confirm nor deny his question, but Sinclair was perfectly capable of making up his own interpretation of her silence. 여러 번 싸워보니까 알 것 같은 건 있었어요. 이 괴물들은 저희에게 화가 나 있거나 방해되는 존재라서 덤벼드는 느낌이 아닌 것 같아요. 맞네. 이들은 굶주리기라도 한 듯 뭔가를 향해 맹렬히 돌진하고 있었네. 맞아요. 이 열차 안에서는 배고픔도 목마름도 느껴지지 않을 텐데. That as well? Damn. 공격 패턴이 이성적인 판단에 기반하지 않았다. 그저 본능적인 공격성을 우리를 향해 발산하고 있다고밖에 해석되지 않는군. 그리고 또 뭐가 있었죠? Faust. 그리고 또 모든 눈이 붉었던 것 같아요. I'm not worrying about the little face that continuously staring at us. That. 신체 대부분에 붓지 않은 곳이 없었어. 냄새는 피 냄새다. That's a Mr. Blood Membrane. That's a Mr. Blood Membrane. He's chill. 그러하다면 피가 굳은 결정화된 느낌이라고 해야 바를 테지. Coagulated blood. Why did I do that? Fuck. 네, 감사합니다. 모두들 유용한 정보였습니다. It was my turn to start whispering. What did you learn from that? 이번엔 운이 좋았습니다, 단테. 열차에 탑승하기 전 다음 행선지를 위한 정보를 열람하던 도중 곁다리로 읽어둔 지식이 쓸모있는 열쇠가 되었던 것도 있지만 Faust is continuously slickly dodging. 단테의 조언대로 수감자들 또한 유익한 정보를 추려내는데 큰 도움이 되었습니다. Again, Faust, you don't need Gesellschaft. You're like even better than before. You mean you know what to do to blow this case wide open? 그렇게 장담할 수는 없습니다만 적어도 시작점으로서는 기능할 테죠. With that, Faust turned around and faced the rest of the sinners. 지금부터 이 상황을 타개할 방법을 제시하겠습니다. 응? 그냥 쭉쭉 뚫고 가는 것 말고도 뭐가 있는 거야? 그 자체는 바뀌지 않을 테지만 결과적으로 이번 의뢰의 목적이 무엇인지 그리고 어떻게 W사의 의뢰를 완수할 수 있는지에 대한 가닥을 잡을 수 있을 겁니다. Mr. Meat Chandelier is also cheering at us. And Mr. Ribcage Tent is there to warm us.
what's that? That's a Miss Blood campsite and her husband, Mr. Weepy Meat Junk. 이번 열차 그리고 지속적으로 워프 열차에서 비슷한 사건을 일으킨 존재는 매우 높은 확률로 혈귀입니다. Blood Fiend. Oh, damn. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. It really looked like Blood Friends. Just like in R. 좀 채울까? Wait, a Blood Fiend? What's a Blood Fiend? 혈기가 대체 무엇인가? 어? 네가 모를 줄은 몰랐는데 이런 신기한 거 관련이라면 뭐든지 알고 있는 줄 알았어. 듣도 보도 못했다만 본인이 잊은 기사라도 있던 것인가? Don Quixote furrowed her brows, genuinely lost it. It was as though the very word sounded alien to her. 저도 현실에 존재하는 줄은 몰랐어요. 그저 무서운 이야기로 만들어졌다고 생각했는데 마늘이랑 햇빛을 두려워한다고 하던가요? That face bouncing around my screen is absolutely funny. 아, 제가 들은 이야기랑은 좀 다르네요. 제가 듣기로는 햇빛이나 마늘은 뜬 소문이고 오히려 물을 무서워한다던데요? It's a water. From distance, it kind of looks like a potatoes. I'm sorry. 혈귀에 대한 보고는 나도 받아본 적 있다. 지휘관이던 시절에 말이지. 그들이 부린다는 부산물 도 본 적이 있다. Someone ruptured their potato sack, and it's all now falling out. 기억이 흐릿하지만 이런 형태는 분명 아니었을 텐데. 손가락에도 혈기라는 놈이 있었지. 저런 고무장갑 같은 것들을 부리진 않았지만. Rubber globe looking. 하지만 좀 걸리는군. 그놈은 이렇게 마구잡이로 찌꺼기를 늘리진 않았다. 내 놈도 알고 있지 않나? 네, 수감자 내에도 경험한 분들이 있었군요. 설명이 길지 않아도 되겠습니다. 말씀하시는 대로 저희가 마주한 적들은 혈귀 그 자체는 아니라고 보여집니다. 혈귀의 권속이 되지 못한 찌꺼기 같은 존재. 관계자 사이에선 피주머니라고 부른다는 정보가 있었습니다. 그럴듯한 이름이지. Why would anyone name someone Bloodbag? 처음에 이야기했던 대로 통상적인 방법으론 워프 열차 내에서 승객이 사라질 수 없습니다. 워프 열차나
W사에 대한 모든 것을 알 수는 없어도 저희가 갖고 있는 정보가 꽤 많음에도 예외를 찾아낼 수 없었죠. 거기서 저는 아직 저희가 한 번도 마주하지 않았던 존재를 논리 안에 끼워 넣었을 때 한 가지 추측이 성립된다는 걸 파악했습니다. 그럼 그 혈귀라는 곳은 승객들을 아예 없었던 것으로 만들 수 있다는 이야기인가요? 휘발된다는 쪽에 가까울 것 같군요. 휘발. 워프 열차는 승객들끼리 온갖 폭력적인 일을 벌이더라도 본래대로 돌려놓을 수 있습니다. 폭력이라는 것에는 여러 가지가 있겠지만 그중 식인도 분명 존재하겠죠. 하지만 열차 운행간 시간이 유예된 승객들은 소화의 과정 또한 이루어지지 않는 것과 마찬가지일 테니 결국 복구할 수 있는 상태였을 겁니다. 그저 입에 쑤셔 넣었을 뿐이라면 뱃속을 갈라내 그 핏줄 같은 것으로 연결된 조각들을 맞춰볼 수 있었겠지. This interval is pretty nausea-inducing. What? 하지만 피주머니들은 다릅니다. 맹목적으로 I'm 피를 glad I'm 흡수하는 immune to them. 희생자의 혈액을 흡수함으로써 자신들의 존재를 유지할 수 있고 Some people could vomit just by reading one of these. 유지비로 혈액 또한 조금씩 소비한다고 합니다. 방금은 소화는 하지 않는다며? 추론해 보자면 혈귀와 피주머니에게 혈액은 단순히 에너지를 얻기 위한 식사의 과정과는 다른 것 같습니다. 그들에게 혈액이란 감정, 성취, 돈, 존재의 자신들을 유지하기 위한 많은 것들이 포함되어 있는 무언가. 그렇기에 마음 먹는다면 혈액을 소비할 수 있고 소화 따위의 과정과는 별개로 이루어질 것입니다. 그 뭐냐 무슨 소리인지 절반도 못 알아들었거든? 지금 시간이 유예되었음에도 히스클리프 군은 화를 내거나 슬퍼하거나 또는 기뻐할 수 있지 않은가? 어? 그야 뭐 그렇긴 한데 그것이 변한 것인지 생멸하는 것인지는 알 수 없으나 지나간 감정은 사라졌다고도 볼 수 있을 터. I forgot to post something I wanted to post this morning. On Twitter, yes. I'm keep using that sketching method. That is working pretty well. This is a great way to sketch. And made me wonder, why didn't I use one of these earlier? Casting your imagination onto your canvas before actually making a shape is really important, I realized.
It was a surprise. Oh my god. What is wrong with me today? I just scratched a bit my chin and it's starting to bleed a lot. My god. I'm bleeding a lot today. Oh no. Jesus. I gotta keep pushing this tissue against my chin. Oh my god, it's just keep expanding the red stain on the tissue. What the hell? I can't put the band-aid on my face. That's pretty... I don't know. Weird. I have a Costco mall. I can't go there with a bandage on my chin. Doctor once told me that I have a suspected sepsis. Sure hope that's not the case. I really should visit the doctor soon, at least before planning a trip. I need another tissue, holy shit. Or don't worry about passing out. That was just my acting. Because Don Quixote did something really cute. That was just my acting.
passing out is some rare thing, I guess. Only under a certain condition you pass out. I mean, there is someone who passes out seeing a really cute woman. I don't know if they are doing on purpose or just real thing, or I don't know. Why do you use wireless headphone? Just use a cabled one. And you're forever unbinded from battery problem. What is ether? Wasn't the spell A E? That's a Minecraft ether. Oh wait. Am I the wrong one? My brain isn't working. Starting to get dizzy because of the amount of blood I lost today. Ether is great. Been playing that mod since 1.7.10, the gold age of Minecraft modding era. The modern ether is not as good as the old ether. A lot of things changed and a lot of things got deleted. Really? Now that is a news. I remember one of the ether creator got hired by Mojang. That's crazy. Bleeding starting to season. My god. What did I do to deserve this? My blood got sacrificed a lot. How do you bleed so much from chin? What? God, maybe it's because it's close to brain. It's starting to get a headache. My Jesus.
just me being me. I shouldn't have born. I should kill myself. God hates me. God punishing me for me just being me, myself. Alright. Getting third tissue. 승객들의 살아갈 의지와 존재의 가치 또한 멈춘 시간 속에서도 점차 사라지지 않소. 혈귀에게 혈액이란 그러한 것이라고 파우스트 양은 설명한 것이요. 그런가? 그래서 바로 휘발된다 이거구만. 승객의 구성 묘소. 살점들과 이어진 혈액도 사라져서 살점을 끌어 모을 수 없을 거고요. 논지에 어긋남은 없군. Everyone fell silent for a moment. It's so hard to talk when I'm pressing so hard my chin. When I'm pressing my chin so hard. That was way too much information to process at once. We didn't even know what to make of them either. And also, that was way too much blood coming out of my chin. I didn't know what to do to stop them either. 질문을 몇 가지 하고 싶소. Isan was the first to break the silence. 피주머니라 하는 존재는 혈귀가 직접 만드는 것이요? 만약 그렇다면 어떠한 방식으로? 거기까지는 정보의 접근이 제한되었군요. Faust replies, avoiding Isan's gaze. The nemesis of Faust right now is Isan. Isan is a second genius member of this, amongst these sinners. There isn't anything I can do about this. The sinners will only get more stressed if they find out what's going on with Faust, and that's something we both want to avoid. 제한. 그렇군. 과거 그대가 말했던 추측이지만 피주머니로 만들기 위해서는 어떤 식으로든 접촉이 필요할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 가장 성가신 존재인 저희가 멀쩡한 것이 말이 되지 않을 테니까요. 일리 있어. 그렇다면 그 잔악한 혈기란 놈은 이 열차 어딘가에 숨어 있다는 말이겠군. 그렇겠죠. Why did the gazelle shaft disconnect? What happened? 이 피주머니들이 몰려온 건 열차의 뒷칸부터. 즉, 나아가다 보면 반드시 그 혈귀를 마주하게 될 것입니다. 좋네! 무고한 승객들의 원한을 대신 풀어줄 기회! 본인은 절대 놓치지 않겠네! And
Is it like you have to turn off your phone when you're boarding onto airplane? Something like that? Faust's interdimensional network system got disconnected to not interrupt that interdimensional warp. So it's the other way around. Alright. So now I have a reason to bring Faust to a warp train. To see Faust clueless. Faust the clueless. It seemed that Don Quixote was now invigorated, while the other sinners also appeared rather satisfied now that we had a clearer sight of our goal. Faust, who stood amidst them, nodded in my direction. Well then, let's go. We are making the best of we are making the best of what's available to us at the moment. Let's move forward for now. Whose walking noise is that? Was that Musou? Damn. Oh my god, that's horrible. 이만하면 순항이죠. 바람도 딱 좋네요. 접세와 태풍. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 접세와 오, 아 이런. 아무튼 놀라운 한방이네요. 내 귀. 탑봉참. She's very less likely to win the coin. Why, Yoshu? Why? 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. So it's kind of like a SCP resolving the unusual phenomenon. I love it. This is such a treat after that boring ass
interval. 내 뒤. This is such a treat. 사정없이 몰아칠 텐. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 불가 깨우치시길. 천분하군요. 이제 깨우치시길. 내 뒤. Because you wanted to hear me, is it not? 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 태풍. 최선의 방어를. 대범의 머리가 쪼개지진 않았을 거예요. 사정없이 몰아칠. Thank you anyway. 어지러지랄 테지. 와르르 무너지는군. I think finally the blood stopped. 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. 야음을 틈타. 이만하면 순항이죠. 바람도 딱 좋네. 불가 위야 막아지 못하리. 태풍. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 불가 위야 막아내지 못하리. Jesus. And she was about to reuse that coin. 아무튼 놀라워 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. Damn, damage inflation is going stunk. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 전세와 태풍. 쓰러져? 최선의 방어를. 탑봉창. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 위험인물 발견. 제압할게요. 영화
회풍. 찾지 못하지. 와르르 무너지는군. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 초전 확세. 회풍. 어지러지랄 테지. 와르르 무너지는군. 사정없이 몰아칠 테. 끝내지. Smooth. 잠깐! 관리 채널이 이 사람 좀 보게. 아직 살아있는 자가 있네. Don Quixote, her round eyes wide open, began sprinting somewhere. 뭐야? 들어오지 마 이놈들이! 이봐, 우린 괴물이 아니야. 괜찮아? Don Quixote. 당신도 변하기 시작한 건가요? 그럼 벌레팔 같은 걸로도 어? 아니야, 이거는 Gregor stumbled forward, scoffed, then cast his gaze towards the floor in disbelief. 그래, 뭐 착각할 만도 하지. 이게 뭐 의치인지 괴물인지 한눈에 봐서 알 수가 있나? 같은 생체형 의완이더라도 이렇게 투박한 구형 모델은 최근 도시에서 보기 드물기 때문에 착각할 수도 있다. 의체. 다행이네요. 전 또 그 미친놈들이 쳐들어올까봐. 보다시피 다리도 이 모양이라 여기 숨어 있을 수밖에 없었거든요. 그런데 W사 직원들이 이 열차에는 왜 타고 있는 거지? Huh, you're right. From what we found out about the warp trains through the identities, I can't imagine why any of them would ever willingly board this train. 외부 의뢰로 온다던 해결사들이죠. 저희는 당신들을 도와서 사건을 해결하라는 명령을 받았습니다. 저희라고 하기엔 저밖에 안 남았지만요. 동료들은 저 앞칸에서 차례대로 이성을 잃어가더니 결국 그럴 수가. 파우스트군, 피주머니가 원래대로 되돌아갈 수 있는 방법은 없는 것인가? 죄송합니다. 그 정보도 아직 열람할 수가 없군요. Though her voice and expression were both as serene as always, there was something gloomy about the way she said it. 파우스트에게 너무 많은 부분을 의지하고 있었을지도 모르겠군요. Yeah, you shouldn't use ChatGPT as a main information source. You gotta search by yourself. I mean, majority part of the learning you gotta learn by yourself. The ChatGPT should be minority. Faust muttered in a barely audible volume. I don't know what I can do to help the sinners in a situation like this either. I'd also grown to use to Faust's omniscience
omniscience because I could always trust it to be there for me. I was starting to realize that I don't have the means to dig myself out of a hole like this. That what you get? No, maybe I was too reliant on the sinners as a whole. If when the time comes for them to depend on me, when they can no longer stand on their own, can I really manage them? Lead them to the right choices? Doubt, clouded with fear, begins to rise like an ominous plume of smoke. 뭐 괜찮습니다. The agent struggled to some corner of the room with his wounded leg and pulled on a lever. 이런 공간이 잘도처럼 걸 쓴다. And the wall behind what had initially appeared to be a folding chairs for employee spun open. 이게 무엇인가? 설마 What in the name of wings is this? 비밀 무기가 숨겨져 있다거나. 1등석에서 본 캡슐이랑 비슷하게 보이긴 하는데 저곳에? My recent usual activity is to talk more than 5 hours. God damn, I'm improving my speech skill. The cleanup agent slumped into the pot that appeared in the wall. 이제 좀 살겠네요. 무엇을 할 생각인가? 이런 상황을 위해 W사에서는 직원용 소형 동면포들을 준비해 놓았거든요. 그랬군. 그럼 그럼 남은 일은 잘 부탁드려요. With that, he settled into the capsule and shut the hatch behind him. When the door covering the pot closed, only the folding chair and the wall covered with a viscera remained. He's gone. 가버리셨군요. He has departed the scene. We blankly stared at the wall the agent disappeared into. Which wall? Well then, I guess we gotta... Let's move on to the next car. Keep on keeping on. Keep on keeping on. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Alright. Wait, is this purely a... No, it's not. 필두, 출진. 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. 기껏 내 뒤로 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 기꺼이 Damn. 아무튼 놀라운 한 방을
효과적이네요. 내 뒤로. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 탑봉차. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 위험인물 발견. 제압할게요. 290 마마. 대검 방어. 회포. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 불가 위야. 나가면서 내 뒤로. 와르는 무너지는군. 놈 쪼아먹었다. 다음. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 회풍. Beautiful. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Alright. Oh, wait, no. 길이 같으니 거들어주지. 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. 위험인물 발견. 제압할게요. 회풍. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 첩세와. 오, 회풍. 아, 이런. 아무튼 놀라운 한방이네요. 결주 염화. 효과적이네요. 이 69. 좋겠어요. 사냥이 성공적이었네요. Is that Sasha? 사냥을 끝내러 No, it's 가죠. not. 사정없이 몰아칠 텐. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. Okay, what does your guard does do? Huh? What does your guard do again? Okay. 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 Blood flame. Okay.
위험인물 발견. 제압할게요. 내 뒤. 합봉창. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 불가. 나가니까 끝내지. 내 뒤. 놈좀 같다. 와르르 무너지는 것. 우리 어지러지랄 것이. 흩어져. 찾지 못하리. Alright. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Oh, my stamina. Enkephalin. I don't have boxes anymore. Let's go. 필두, 출진. 저것들 좀 보세요. 고약한 먹물이라도 뒤집어 쓴 것 같은 얼굴이네요. 잘 먹혔나 봐요. 초전해. 내 뒤. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 헤어내리. 내 뒤. 빨리 이랬다니. 오, 아 이런. 아무튼 놀라운 한 방이네요. 접세와. 불쌍하게 울부짖는 건. The battle music was better in the previous interval, but story is so much better in this interval. 대검 방어. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. Okay, I'm starting to see a lot of neutral, which is concerning. 위험인물 발견. 제압할게요. 태풍. 그러자? 놈의 새끼. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠.
막아내. 그림자 속으로 가라앉게. 내 뒤. My eyes. What kind of camera movement is that? 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 한가위에 의뢰했다니. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 사냥이 성공적이었네요. Kill. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 회풍. 이제 깨우치시길. Something caught my attention from the corner of my eye after another round of a brutal combat. 어? 이건 또 뭐야? We were on the final car advance adjacent to the freight car when we discovered that odd box with the T-Corp logo on it. T사의 로고인 것 같다만. 전투 중에 부서진 것 같구려. 그 대표라는 사람 허버트랬나? 다른 날개와 많은 연계를 하고 있다는 이야기를 했던 것 같아. 역시 W4하고도. T사뿐이 아니라 날개들은 이리저리 협력을 주고받는 사이인 경우가 많소. 오히려 아직 그리 이름을 날리지 못한 우리 림버스 컴퍼니에게 이리 급하게 협력을 요청하는 것이 이례적인 일이라 보만. 뭐 W4도 이제 떨어질 만큼 떨어졌다는 거겠지. 부서져서 속이 드러나기 시작한 이 벽처럼. 아, 부서졌다고 하니까 생각난 건데 이 객실 자체도 엉망진창이긴 하다. 그치? It was difficult for me to ignore how Roger hurriedly swerved to a different subject as though she'd made a mistake. Even the tone of her voice shifted like she was catching herself. 피덩이가 붙은 의체 부품 및 조각이 사방에 널려 있는 것을 보아 다수의 의체 해결사가 탑승했던 객실 칸으로 보인다. I can't think about that right now. Let's first deal with the task at hand. 아까 T사의 원정을 왔다던 해결사 사무소가 이 사람들이었을지도 모르겠어요. 같은 모델의 의체가 많이 보이네요. I love sad Ishmael face. 의체를 사용하는 해결사들만 고용하는 사무소도 있다고 본 것 같다네. 혹시 이분은? We were walking through the bloodied train car when we suddenly heard Sinclair's voice crack as though he saw something awful. 이전은 분명 승강장에서 마주쳤었던. Deserved. 우리에게 시비를 걸던 자군. 원정을 왔다 실패했다고 했었나? 이만한 숫자의 해결사들이었으니 진짜 원정이라고 말할 만도 하네. Ouch. To me, because of the size of the window, the name got cut off and it looked like a funeral of the butterfly. It's not my fault.
Oh no, my back is bleeding. I got itchy feeling and I scratched with my hand, and when I pulled out my hand, it's covered in blood. It's not my finger, cause I scratched with the other hand. What is wrong with me today? 부서진 팔만 한 다스가 넘을 것 같네만 예비팔을 교체해가면서 썼던 것이지 않겠는가? Makes sense. That would explain all those broken prosthetic arms and legs in this car. 그것은 아마 다른 피주머니에게 저항하던 중에 발생한 흔적일 것입니다. 관리자님. 전쟁 때도 비슷한 사례가 많았습니다. 의체는 언제든 교체가 가능하니 자금이 허락하는 한, 특별히 아끼거나 보호해가며 싸우지 않아도 된다는 마음가짐. 물론 그런 녀석들은 자기 몸을 제대로 보호하지 않아 일찍 전사하곤 했습니다. My undershoe will be covered in blood. No. Maybe so. 하나의 상황이 생각보다 다양하게 해석될 수 있군요. 두 의견을 모두 기억해두겠습니다. 좋은 자세군. 당신 같은 사원들은 꼭 끝까지 살아남곤 했지. 네, 다행이었겠군요. Faust answered all this in an uncharacteristically snappy manner. Signs of fatigue were creeping into her pensive expression. You alright, Faust? It was rare to see any actual expression from her. I was starting to get worried. 신체적으로는 문제가 없습니다만. 네. 고립된 바다 위에서 마구잡이로 그물을 던지는 것 같은 이 상황이 유쾌하진 않군요. Give me that face more. I love it. 평소에는 열람한 정보에 간단한 추론만 곁들여서 명료한 결론을 내릴 수 있었으니까요. Her voice was such a whisper for the second part of her sentence that even I could barely hear what she was saying. 아, 그건 알 것도 같네요. 새까맣고 고요한 호수 위에서 어떻게든 식량을 구하겠다고 그물을 던져도 막막하거든요. Give me more sad Ishmael face. Love it so much. 대체 여기가 어디쯤인지, 이곳에서 무언가 잡히기는 하는 건지 갈피 자체를 못 잡으니까요. 나 또한 보이지 않는 묘혈에 누운 기분인 것은 매한가지요. 눈에 맺힌 상과 코끝의 혈약만으로는 나아갈 길을 알 수 없으니. No.
It seems that Ishmael and Isom picked up on the first part of her sentence, however, as they walked up to her and shared a few words of consolation. 그런데 파우스트 씨가 그런 말을 하는 건 처음 보는 것 같은데요? 아니, 정확히는 파우스트 씨가 오늘따라 평소랑 달라 보인다고 할지. The veils are unveiling. 그건 아, 나쁘다는 건 아니에요. 오히려 조금 유해 보여서 좋네요. Yeah, I am as well, Ishmael. 그대에게서 본 적이 없던 모습이기에 퍽 신선하오. This shit is ideal. 그런가요? Faust's reply was curt. She closed her eyes. 승강장에 있던 팜플렛에 의하면 이 열차는 객실용 12칸과 화물용 1칸으로 구성되어 있다고 한다. Musul and Ishmael is the only one who actually reads the pamphlet. 현재 도달한 곳은 11번째 칸이므로 메피스토펠레스가 있을 13번째 칸을 제외하면 단 한 칸이 남는다. Where's Charon? Is Charon with Virgilius? Which means, oh, okay. I'm glad. There's a mixed feeling about that. I wanted to be with Charon, but I'm glad Charon is safe with Virgilius. 높은 확률로 이 피주머니들을 만든 혈기를 마주할 것이다. Just beyond that door. 그래봐야 이것들 대빵이라는 거 아니야. 뭐 얼마나 다르겠어? 역으로 말해 그 많은 피주머니를 거느릴 수 있는 존재이기에 위험 수준을 높게 생각하는 것이 타당하다. 잘 알려진 정보는 아니지만 혈귀의 상대를 전문적으로 하는 해결사도 있다고 합니다. 혈귀 사냥꾼이라 불리는데 정보가 사실이라면 전문가가 따로 있을 만큼 까다로운 존재일 테죠. 생각해보면 피주머니라는 것들은 맹목적으로 혈기를 따르는 일종의 군세라는 거잖아요. 사기 저하나 탈출을 걱정하지 않아도 되는 군대를 만들 수 있는 자. 전쟁이든 일상이든 그런 자는 언제나 보통 이상의 능력을 갖고 있지. The sinners each exchange various opinions with one another. Possible strategy, estimations of the blood fiend's strength, and all of a sudden, 다 집어치우시게! 이런 천인 공로의 상황을 만든 범인을 잡으러 가는 건 아니겠가? 지금 이 순간에도 그놈의 혈액을 휘발시키고 있을지도 모르잖아. 하든 그렇지 않든 반드시 본인의 손으로 그 자를 처단하겠네. 그러니 서두르세! new face unlocked. Congratulations, Don Quixote. Don Quixote's sudden outburst immediately put a stop to the chatter. She's not wrong. Besides, dealing with the Blood Fiend is the key to completing our contract. Yes. Okay. Uh-huh. So the buff she gains are Blood Feast. Was it Blood Feast? I think it was a Blood Feast. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. What a use? What the fuck? Alright. I mean, what is the difference between using an enkephalin and the enkephalin module? Both uses the same amount of enkephalin.
길이 같으니 거들어주지. This room. 다들 왜 그런 표정이지? 왕자에게 인사를 올리러 왔으면 최선을 다해서 웃어야지. Oh no, he talks like a Don Quixote. 저자가 이 모든 일의 원흉이자 저희가 처리해야 할 혈귀인 듯하군요. 무릎을 꿇고 머리를 조아려 예의를 갖춰라. 그쪽이 누구길래 우리가 그래야 하는데? 한 번만 말해줄 테니 똑똑히 들어라. Are you... related to Don Quixote? Are you brother of the Don Quixote? 내 이름은 카세티. 가족으로부터 도망친 제6권속이자 너희 위에 군림할 진정한 왕자이다. 열차에서 일어난 모든 사륙이 이놈이 벌인 짓인가? 왕자의 앞에서 무례하게도 질문이 많군. 하지만 모처럼 배가 부른 상태니 넘어가 주지. 자, 보다시피 이 열차는 근사한 식사를 위한 연회장. I was about to forget that the next canto is a Don Quixote canto. 피주머니를 마음껏 만들고 먹어도 이 인간들은 끊임없이 찾아오지. 그럼 나는 그때마다 만찬을 즐길 뿐이다. You gotta be related to Don Quixote in some way, like family or... 얼굴에 여흥용 가면을 쓰고 있어. 인사할 생각이라면 얼굴 정도는 제대로 보여주는 것이 기본적인 예의 아닌가? 이 가면 떼어지지 않아. 될 수 없어. 대사는 안 돼. 그래선 왕자가 될 수 없어. 가면 뒤의 모습은 흉하거든. 그래서 모두가 얼굴을 숨기기로 했지. 하지만 너희들의 피를 전부 마시고 나면 다시 원래대로 돌아올 거야. 그럼 그때는 가면을 벗을 수 있겠지. Damn, he's giant. 내놈. Gigantes. 바느질을 한 자는 누구지? 솜씨가 제법이고. 당연하지. 이 가면은 감히 이름을 입에 담기 황송한 이 발사님께서 직접 제작하셨으니까. La Manchaland. 하지만 너무 아파. 아니야, 웃고 있어요. 열심히 웃고 있잖아요. 저는 왕자랍니다. 정신이 획가닥해버린 놈이군. 다 웃었냐? 그러면 이제 몇 대만 좀 맞아라. I will make after finishing this interval. 난 너희 같은 놈들이 좋아. 울고 짜고 바닥에 엎드려서
해걸복걸하는 것보다 Wait, I gotta write it down on somewhere, cause I will forget. I'm sure I will forget. Where's my Twitch emotes? There. Wait, no, that's an old one. What the fuck? Wait a minute. Where did it go? I have a bad feeling. Oh, sweet Jesus, there it is. Oh. Alright. Scared the crap out of me for a second. Thinking cause hello. Well, it's because you're a subscriber now. And I think last time you joined to my stream, those emotes were still under the surveillance. Damn, how did I remember the word surveillance? Wait, I don't think surveillance is the correct term here. It was under review. What emote idea have I written down currently? Holds gun at you, thumbs up, disgusted, peeking, confused, sus. I don't know what sus depicts. Baby and mad. Cheese slop, sigh, derp, blush, shy. Blush and shy is kind of same. Monster. Monster? What was I thinking when I was making this list? And smoke? Aware. Aware? What is aware? I know what these words mean, but what is aware in this case? Okay, clueless. Clueless is the same as the thinking, I guess.
despair, sobbing, smog. I shall save the Helvy Bunny art. I didn't save, holy fuck. I really gotta make saving projects habit. 달려들면서 피가 끓어오르는 그런 놈들. 주위나 둘러봐. 넌 혼자야. 불을 당해낼 수 있을 것 같냐? 히스클리프 씨, 방심하지 마세요. 상대는 이 열차의 수많은 승객을 피주머니로 만들어 온 자입니다. 산다고? Are you the Sandaco I'm thinking of? Arabe? There's only one German Sandaco I know. Oh, then it's not. Anyway, welcome. Two nickels. Nickel. Zweiter. 방심은 안 하겠지만 그래도 뒷칸에서부터 피주머니들은 보이는 족족 우리가 썰어버렸잖아. 숫자. 그래, 숫자가 중요하지. 몇 명이 방문했는지가 중요한 것. 기억하고 있어요. 난 말이야, 아주 강해. 그리고 이 새로운 왕국에서 물러날 마음은 조금도 없어. 이 왕좌에 가만히 앉아 있으면 피주머니들이 알아서 대령되지. 이런 나골이 또 있을 것 같아. 내가 이곳을 어떻게 만들었는데? 이걸 어버이들께서 보셨다면 얼마나 좋아하셨을까. 이 풍요로움을. Are you from my Twitter or just Twitch feed? If you're from Twitch feed, then I must inform you that my main activity is on my Twitter.
조금 의아하긴 하군요. 추측하건대 저 혈기는 이 칸에서 거의 벗어나지 않는 것 같습니다만 그 영향은 열차의 모든 칸에 미치고 있을 정도로 강력할 뿐더러 가만히 앉아 있어도 피주머니가 대령된다는 건 잠깐! Oh no. Someone suddenly and frantically charged into this car. It was Sasha, the fixer we ran into in one of the earlier cars. Cassetti shrinks into his throne at this sudden intrusion, terror apparent in his face. 자네는 설마 우리를 도와주러 이곳까지 와준 겐가? 저길 보게나. Oh, that's good. Welcome anyway. 모든 사건의 원흉인 혈기일세. 저자만 처치한다면 그대가 보호한 승객들 모두 이 열차를 무사히 탈출할 수 있을 거라네. She's so small. 혈기. 만약 피주머니가 아닌 채로 이성을 유지할 수 있는 혈기가 더 있다면 와, 정말 여기까지 왔네. 날개에서 의뢰로 준 해결사는 좀 다르구나. 나도 옛날엔 열심히 싸웠는데 마지막까지 남아서. Are you actually gonna fight with us? 무슨 소리를 하는 거야? 그랬더니 이 네 팔 중에 3개가 뽑혀 나갔더라고. 그런데 이상하지? 팔이 하나밖에 안 남으니까 그때서야 이런 생각이 들었어. 죽기 싫다. 라고. 그래서 빌었어. 살려주면. 피하세요, 돈키호테. 무엇이든 다 할 수 있다고! What? Blood rapidly crystallized around Sasha like a suit of armor. What? As she swung her great sword at the sinner, striking them even before the powers hurried shout had fully died away. Yeah, that was the loudest. If you... Wait, is it louder than a Don Faust? 피하세요, 돈키호테. 내가 말했잖아. 예고 없이 갑자기 튀어나오지 말라고. Oh, Sasha is with you. 그 망할 발들이 너무 시끄러운 거 몰라. 가족들이 날 찾으러 온 줄 알았다고. 죄송합니다, 카제트님. I knew one of the enemy were looking like you. God damn you. 소개하지. 이쪽은 앞으로의 왕국을 위해 내가 밖으로 나와 처음으로 만든 권서. 나의 왕국을, 가족을 함께 건설하고 있는 충실한 나의 종자이다. 말씀하신 대로 강한 놈들을 선별해서 이곳으로 보내려고 했습니다만 저희 칸의 인간들은 전부 형편없는 놈들 뿐이었기에 1등석에서 온 저자들을 카세트님에게로 보내주었습니다. 권속. 당신은 권속이란 게 무엇인지 정확히 알고 계신가요? 아니, 하지만 이것만큼은 얘기할 수 있어. 그분의 피가 내 몸에 들어온 순간 다시 태어난 기분이었지. JoJo-ish? It's kinda getting JoJo-ish now. 권속은 뒤틀림이나 환상체가 만들어내는 하위 개체의 개념과 유사하군요.
정확한 정보도 없이 무작정 받아들였던 것은 그만큼 절박했기 때문이겠죠. 아마 건숙이 되기 전에 나는 그랬겠지. 자네가 저 혈기의 하수인이라는 소리인가? 우리가 처음 보았을 때부터 붉은 눈에 대해 물어볼 땐 얼마나 놀랐던지. 의심했어도 내 눈은 붉은 빛을 내는 의안일 뿐이라 의미는 없었겠지만. 그러면 자네가 보호하고 있던 그 스맥들은 내가 말했지. 숫자가 중요하다고. 행렬은 길수록 좋다. Dozens of blood bags began shambling into the room from behind Sasha. A smaller one among them stood out to me. Oh. My mind immediately snapped to the child who grabbed Don Quixote's coattail. Oh no, Don Quixote. I knew that the passenger was dead the moment we realized Sasha was a blood fiend, but I hoped that we'd be spared this sight. 어린아이도 있었다네. 알아? 언젠가 커서 해결사가 되고 싶어 했지. Oh no. Library of Ruina flashback. I don't know that. Maybe I should have started from Library of Ruina, but then it would have took me over a year to complete or reach to the Limbus company. 정의롭고 이름 높은 해결사 같은 꿈을 꾸면 결국 실망하거든. 아니면 일찍 죽던가. I hope so. 닥치라고 하지 않았는가? Don Quixote did not give Sasha time to finish her sentence. She was already charging full speed at her with her lance drawn. 이만하면 순항이죠. 바람도 딱 좋네. 내 등 뒤에서 벗어나는 건 그다지 옳은 선택은 아닐 텐데. 헤어내리. 내 뒤.
I'm good at losing all the coins. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 기꺼. 내 뒤로. 끝내지. 아, 이런. 어지러지라. 아무튼 놀라운 한방이네요. 대검의 머리가 쪼개지지 않았을 때. Oh, something is going on. 힘쓰는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. Oh. 우월해지는 것인데. 내 뒤로. 탑공창. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 기꺼. 젠장. 배풍. 흩어져. 찾지 못한. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 Bloodthirst. 사냥을 끝내러 가보죠. Alright. 내 뒤로. 젠장. 끝내지. 진절머리가 나는 건 허락도 없이 만들게 된 나의 첫 권속이 이런 덜 떨어진 놈이라니. 용서하십시오, 어버이시여. 시워라. 그나마 일용할 피주머니를 챙겨왔으니 망정이지.
자식의 추태는 그 어버이가 거둬야 하는 법. 개소리. With that, Cassetti reached out towards the pile of blood bug on the ground and... Oh! An armor of hardened blood materialized over the blood fiend's body. His sheer aggression and hatred was palpable enough to make our skin crawl. 혈액을 걷어들인 것으로 힘을 더욱 키운 것으로 보입니다. 아직 완전히 힘이 돌아오진 않았지만 이만하면 왕이 된 나의 행진에 어울릴만 하지. 그렇지. 자, 어디 덤벼봐라. 왕을 해하려는 반역자 놈들아. Talk faster. 저것들 상당히 즐거워 보이는데요. 뭔가 기운을 내게 하는 걸 먹었을지도 몰라요. 모조리 죽여서 조용히 만드는 거야. 불가 위야 막아내지 못해. 내 뒤. Gee. 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 태연이 태풍. 최선의 방어를. 파도가 밀려올 것만 같은 그런 냄새가 나요. Okay. 접세와 태풍. 행진을 끝내. 나는 진정한 왕으로 군림하는 것이다. 이건 동료들 상태에 신경 좀 쓰셔야 할 것 같은데요, 관리자님. Hints? What? 어디까지? Oh. Okay, that's new. You can see what to care. Okay, so I need to keep this lower than 5.
불가 위야 막아내지 못하리. 태풍. 아, 이슈메요. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원 무엇인가? 이만하면 순항이죠. 바람도 딱 좋네. 초전 확살. 내 뒤. 지면이 흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전에 힘이 뭉치는 것처럼. That's concerning. 불가 위야 막아내지 못하리. 된장, 내 뒤. Oh. 아파. 그래. 피가 끓어넘치는 인간은 좋아. 하지만 이건 너무 아프잖아. 이 녀석 조각 내놓으려고 해도 자꾸 손을 달라붙어서. 이래서는 제압하기가 힘들 것 같은데요. The mental fatigue finally got to Gregor and Sinclair, and they collapsed to the ground. The strange environment of warp trains was proving to be a significant boost to the Blood Fiend's regenerative ability. The battle trudged on without an end in sight. At this point, we've already been fighting for much longer than we had at the K-Corp, border checkpoint, or at the basement of Wuthering Heights. The Sinner had all grown much stronger since then, but even they were reaching a breaking point. Don Quixote continues to wildly pummel the Blood Fiends with her lance, breaking, stabbing, and crushing him every time a body part regenerated. 나는 배가 고프다는 이유로 수많은 사륙을 저지른 게 변명이 된다고 생각하는가? 닥쳐! 너는 몰라. 200년 동안 먹은 비라고는 그 빌어먹게 끔찍한 아니야 떠올리기 싫어. Ancestor of Don Quixote, perchance?
조용히 해! 아니야. 잘 못했어요. 제발 한 모금만 주세요. 소용없어. 아무리 찔러봤자. 이놈이 전부 짓이겨줘. 곤죽으로 바뀔 때까지 공격을 멈추지 않겠다. But the Blood Fiend's regeneration is so powerful that he's recovering as fast as Don Quixote is destroying him. He's regenerating at an insane rate. We can't. Ow. 내게 새로운 생명을 주고 이 연회를 베풀어 주었다. 그러니 너도 네 할 일을 해. 어버이의 은혜에 보답을 하란 말이다. 제가 어떻게? 이놈들의 약점을 찾아. 이놈이 내게 매달렸던 것처럼 저놈들이 우리에게 매달릴 수밖에 없는 이유를. 한 가지. Oh no, Faust. Sasha began looking around wildly, surprised by Cassette's sudden comment. 저와 같은 위치 해결사들과 흡사한 전투 방식을 갖고 있다는 점이 있습니다. 의체를 가진 자들이 팔다리 하나 둘쯤 교체하면 된다는 생각으로 목숨의 소중함을 조금씩 잃듯이 저들도 자신의 목숨이 여러 개는 있다는데 경망스럽게 행동하더군요. Me? 지켜야 할 것이 없으니 싸움에만 집중하고 결국에는 이렇게 중요한 것을 쉽사리 흘리고 잊어버리죠. It's me! With one of her remaining arms, Sasha picked up from the ground the master key. Huh? No. 막으세요, 돈키호테. Is she gonna open the door of the warp train or something? 어버이시여, 당신께 바치겠습니다. No. Oh. Don Quixote immediately leaped at the fixer, but one of her arms struck her away with a great force. Ishmael and the Musold, who had been holding Cassette down, were no match for his strength without Don Quixote's fury. The Blood Fiend threw them both to the side and grabbed the keycard. 1등석 칸으로 갈 수 있는 열쇠입니다. 이것으로 더 많은 피주머니를, 왕국의 번영을. No! Cassette examines the master keycard with a clear interest. Without that keycard, we'll be trapped inside this train for thousands of years until it reaches its destination. Oh. 파우스트의 정보와 지식에 접근할 수 없던 지금의 저는 나름의 최선을 통해 오늘의 난관을 해치우고 있었다고 생각했습니다. 하지만 마스터 카드키가 저자에게 넘어간 지금으로서는 모든 것이 더욱 불확실해졌군요. 아마 그 원인을 따져본다면 Faust took a deep breath as if she was about to take a deep dive into the source of all this trouble. 지금껏 파우스트에게 너무 의지해왔던 탓일 테죠. Kids, abandon ChatGPT. Think.
From what I can tell, Faust has always been operating based on information she received from Faust. So a situation like this, where she has to make decision on her own, must be unfamiliar to her. But Faust is an exceptional sinner with or without Faust. I've been thinking the same thing about myself actually, that I might be relying too much on that perfect Faust. But even without Faust, you've still guided us masterfully after analyzing the information we brought to you. Is this a Faust canto? Maybe uncertainty itself doesn't always have to be a problem for us. Remember? That's the luck of plan itself becomes the plan. You said it yourself. 그렇군요. 저는 파우스트 중에서도 불확실성을 믿는 파우스트니까요. Oh, you are the one. 마스터 카드키를 빼앗긴 것은 수많은 불확실성 중 단 하나일 뿐. 확실한 건 저자나 우리 둘 다 절박하다는 것이죠. 그렇다면 협상을 하는 수밖에요. 보아하니 저놈은 회복시키는 능력이 있는 듯한데 지금부터는 한 놈도 회복시키지 마. 알겠냐? 이 열쇠가 산산조각 나는 꼴을 보고 싶지 않다면 I don't mind. 쌀이 협상이라니 어찌 그것은 악인가의 타협 아닌가? I didn't have the time to regenerate Don Quixote's severe injuries just yet. The rest of the sinners were already unconscious. The only sinner who could still move and talk was Faust, whom I just rewounded the clock for. Yeah, let's do that. 그럼 카세트, 장소를 이동하는 것은 어떻겠습니까? 저와 단테 씨만이 가겠습니다. 그곳에서는 당신을 공격하지 않겠다는 의사를 확실히 하죠. There is no doubt in my mind that Cassetti must also be exhausted by the unending barrage of attacks from Don Quixote and sinners. So Faust's suggestion that we move this conversation to a different place without the sinners must have sounded pretty sweet to him. 아무도 없는 곳으로? 네, 당신도 알다시피 이 앞칸에는 화물칸이 있습니다. 그곳에서 서로의 원하는 바를 이야기해보죠. 보아하니까 저 시계놈이 너희들의 왕인가 보군. 그렇지. 네 놈은 그 종이고. 그렇습니다. 좋아. 왕은 왕끼리 대화해야지. 관리자 We'll be back in a minute, Don Quixote. Thus we left the incapacitated sinners and Don Quixote, who watched on with hollow, despondent eyes as we walked away. We carefully made our way into the freight car. So Faust, why are we doing this in the freight car again? Throw them in the Mephistopheles shredder! 단테, 저는 처음으로 도박이란 것을 해보려고 합니다. Welcome to this side, Faust. Let's go gambling. With that, the door closed shut behind us. 나를 계속 고용해라. 봉헌의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. Alright, the 하지만 negotiation. 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는
너와 나의 목적이 이뤄진 후다. So this passageway leads straight into Mephistopheles. 처음부터 이게 문제였어. 이 망할 버스가 내 수면을 방해했다고. Uh-huh. 화물칸이 이 버스로 가득 차지만 않았어도 이렇게 일찍 퍼레이드를 열 계획도 권속을 만들 계획도 없었는데. 단테. 응? 연결된 것 같습니다. Oh. Connection. We got internet. The suddenness of her statement briefly knocked me off my train of thought. I looked at her and cocked my head in confusion, and she replied with an even quieter whisper without looking away from the blood feed. 메피스토펠레스에 탑승한 것으로 파우스트와의 연결이 복구되었습니다. Internet connection has been restored. Kachim, baby. Okay, did you know that this would work? 아니요. 아까도 말했다시피 도박이었습니다. 확률 자체도 계산하기 어려운 God 불확실한 사회 damn. 가정이었죠. 실제로 성공해보니 로자 씨가 왜 도박을 좋아하는지 조금은 알 것 같네요. No, 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 no. Actually, don't. Don't go that gamble. A faint smile momentarily appears on Faust's lips as she jests, then fades away. 연결이 되었으니 워프 열차에 들어가면 파우스트와 단절된다는 중요한 정보를 누락한 것에 대해 게젤샤프트 관리직 파우스트들에게 I would like to make a 즉시 항의를 complaint 하고 against the Faust and the Gesellschaft management regarding the fact that they neglected to list the information pertaining to the loss of a connection within the inter. Someone forgot to write that warp train would disconnect me from Gesellschaft. Who is it? I want name. 제가 이 상황에 대한 타개법을 찾는 것이 우선이겠네요. 다분히 의도적인 Faust. I think it's a Faust who did that. 아니길 바랍니다. Faust gently advanced towards the blood fiend. 탑상에 대한 이야기를 하시죠. 어떻게 하면 그 마스터 카드 키를 돌려주실 거죠? 원래 같았으면 니놈들을 피주머니로 만든 후에 남김없이 마시려고 했지만 보통의 인간들이랑 다르군. So art is Old English of R, and though is the you, that is the your, dost is does or do. Huh? No. 나는 이 왕국이 들키지 않고 조용히 What was the again? 아주 오랫동안 유지되길 원한다. Go the 너희들은 이곳을 나가는 것이 목표지. 안 그래? thine. 카드 키를 받고
너희가 있던 이 1등석으로 돌아가면 우리는 이곳에서 아무 일 없던 것처럼 지낼 거야. 열차가 도착하면 너희는 내려 각자가 있을 곳으로 돌아가는 거야. 어때? 아무 일 없었던 것처럼. Yeah, that's my concern. What about the job we were contracted to in the first place? 기억과 흔적까지 통째로 사라질 저희는 의뢰의 성패 여부를 넘길 방법조차 없습니다. Oh yeah, that's true. 저 혈기를 해치울 수 있다면 적어도 사건이 해결되었다고 W사에게 통보받을 수 있겠지만 이렇게 되면 저희는 단순한 힌트도 제공하지 못할 것이고 의뢰는 실패로 돌아가겠죠. 하지만 그보다 당신과 수감자들의 정신적 안정을 확보하는 것이 더 중요합니다. It's not like we've always been successful, so that was something I could live with, but what about the other passenger of this train and its future passengers? I remember the look on Don Quixote's face whenever we would come across these inevitable forms of injustice. Don Faust? Faust does not reply. Yet, the lack of a reply was a reply all on its own. Are we going to have to let them die? Innocent lives will be lost, but we cannot prioritize their lives over our safety. Yeah, people dies. You know, people dies, and that is... I'm sorry. That must be Faust and the company's policy. Ow! Fuck! Ah! Flashbang and ear rupture. Jesus Christ. I knew it. Don't kill it. I thought her wounds were too severe for her to even crawl, let alone walk, but with a sheer will, she pushed herself through the pain to reach the freight car. 비겁하고 악독한 차를 아무 일도 없다는 듯이 보내줄 순 없네. 저놈이 또? 그럼 이 열차에 계속 갇혀 있겠다는 거냐? 나는 알고 있어. 내가 이 열쇠를 부수기만 하면 너희는 억겁의 시간 동안 이곳에 살아. 악인의 만행을 못 본 채하고 앞으로 향하는 이곳에서 놈을 계속해서 처단할 것이니. Faust and I grabbed Don Quixote. She'd normally be strong enough to wriggle free of our grips, but she'd already pushed herself beyond her limits merely by walking here. What is that smile? That's scary.
Why? 파우스트군, 이건 노시게. 나리도 이러면 안 되는 것이오. Don Quixote, letting him destroy that key means that you'll be condemning the sinners to thousands of years of torment. 본인이 잡지에서 보았던 재밌는 이야기라도 잔뜩 해주겠다네. 다 같이 노력하면 아무리 긴 세월이어도 견딜 수 있지 않겠는가? 그것으로 해결되지 않으리란 건 돈키호테 씨도 알고 있다고 생각합니다. 그러면 다른 방법이 있지 않겠는가? 파우스트 군도 관리자 나리도 똑똑한 사람들이지 않을까? 저 악한 자도 벌하고 수감자들도 괜찮을 수 있는 방법은 정녕 없는 겐가? Her struggle begins to wane, but this was no acceptance. This was dejection. Wait, Don Quixote, no! In the commotion, we failed to notice that the Blood Fiend had been quietly advancing at us. We let Don Quixote go at the last second. A second too late. 어버이시여, 허가 없이 한 번 더 만드는 것을 용서하소서. 지금부터 네가 나의 두 번째 권속이 되는 거다. Don Quixote looks pretty clean. Where did all the bloods go? Oh! 설마 이런 식으로 해결이 될 거라고 생각하진 않았는데. Faust, what do you mean? The solution? Faust, what about making a solution of hydrochloric acid and splash into 이전에도 보았지만 다시 한번 열람한 정보에 의하면 단테, 제 뒤에서 벗어나지 마세요. Absolute still, alright. 그리고 지금부터 일어나는 일은 절대 다른 수감 What? Don Quixote levitates? Wingardium Leviosa? Leviosa? Slightly into the air, the strings on her shoes unraveling as they slip off her feet on the... What? She looks on with bewilderment as her running shoes fall to the floor. And... oh no. I did not think about that. I've always had this question swirling at the unfocused backstage of my mind.
Why are you always so protective of those running shoes, Don Quixote? 어? 운동화? 아, Oh, I should make a like a voice changer or something to fit into this monologue, like an echo. Can I with my current setup? Kind of wanna try. Do I have eco filter? Wait a minute. Okay, I couldn't find the echo, but I found the muffling. 우리 루신한테를 말하는 것인가? Yeah, those. 본인은 수많은 모험을 이 루신한테와 함께 해왔네. 슬플 때나 기쁠 때는 물론이고 어떤 고난이 닥쳐와도 언제부터인가 내 곁을 떠나지 않고 지켜주었던 벗이지. She doesn't know when she got them. 자, 관리자 나를
자리도 로신한테에게 인사하시게. Nope, I think I'm good. 헤이, 쑥스러워하지 말고 어서. 꼬질꼬질 냄새가 날 것 같아. 꼬맹이가 쇠깍이 냄새 고문시키고 있어. 로신한테는 냄새나지 않네. 로신한테는 보기에는 이래도 엄청나게 깨끗한. 그리고 본인도 꼬맹이 아니. I accidentally found a better microphone setting. Okay, I think this sounds better than before. I accidentally found a better microphone setting. 대피, 대피. Oh, Karan. Don't kill that. Don't tell me you go to sleep wearing those running 로신한테. 관리자나리 로신한테 안부까지 신경 써주다니 그거 참 친절하군. I did mention that this question was inspired by numerous eyewitness reports from other sinners who saw her wandering the halls in her pajamas and wearing 로신한테. 잘 때는 물론이고 본인은 어느 상황이든 간에 로신한테와 떨어질 수 없는 사이일세. I don't have any filter, by the way. I achieved this microphone quality through a whole 3 months of fondling around with my microphone settings. The microphone is how was it called? It's from Logitech Yeti GX, I guess. It's much more affordable than most of the microphone and still has the best microphone quality. I think it's about 200 or $250, I guess. I think it's around $200. $200. I mean, for the streamer microphone, it's quite pricey. It can get quite pricey, like $500 or even $600. The one I was using before this microphone was about $770. 단지 필요할 때만 찾는 사이가 아닌 모든 순간에도 함께라는 뜻이지. Now that I think about it, every single identity of Don Quixote also wears the pair of running shoes 로신한테. Really? So there's no chance to get a pink shoe eagle for Don Quixote. Damn it.
Advertisement. I might have to go to the dinner soon since it's 8 p.m. for me. Wait, I'm gonna quickly check.
Hello. I'm back. Dinner was already begun. I was late. I had a aubergine dipped in a miso. And some veggies. I'm losing my weight. It's about to go under 40 kilogram. Man, talking it sure is a hustle. I will go have to check the magical girl Don Quixote if she's wearing a Rocinante or not. Have you ever taken them off, Don Quixote? I am not intending to step in even further to your personal area, but what about when you shower? No way. Well, that means, you know, that means shoes are being cleaned as well. Washed. That is something, I guess. Y'all see the shoes, y'all see the money. Homie? 무슨 소리요? 로신한테를 떼어낸다는 것인가? 관리자 나리도 엉뚱한 소리를 다 하는군. She looks at me with puzzled eyes, as though taking those pairs of running shoes off was somehow an inconceivable idea. There was something much more than just her favorite pair of running shoes. Her attitude about it was totally detached from common sense, too. But she didn't notice anything strange about herself. What does Rocinante mean to Don Quixote? What even is that thing? Me on the toilet. Oh, fuck! My hemorrhage.
when your hemorrhage explodes. Holy fuck. Horrible. Horrible as hell. And overwhelmingly powerful pressure suddenly explodes. Radiating. In every interval or mini or not mini, every interval or canto, there's at least one Lumao point every time. Every time there's at least one point where I laugh my ass off. As the metallic stench of blood suffocates the bus. Feeling every corner of it with sickening horror. You know what? Hemorrhage reminds me of the guy in a Canto 1, Greco Canto. Then darkness. You passed out due to the loss of blood. Is Don Quixote the ancestor of them, blood fiend? Hey, we got the animated story art. In all absorbing darkness, voice is our only light. 당신은 제2 권속 지금까지 어떤 일렁임도 뿜어내지 않고서 Roshinante was holding her off. I do think I saw a faint shimmering. It was red, and she wore a long fur adornment of sorts. Feet unlocked! And through the shimmering, I think I saw red eyes. I know that voice, but I also don't. I've never heard it in such a low, imposing tone before. It speaks towards the lesser being. The blood fiend, shriveled and kneeling, trembling, pathetic. Insolent worm. Oh. Crimson droplets of blood slowly rise around the blood fiend's mouth before congealing and sealing his mouth shut.
수 있는 말이 없다. Another can of veggie juice. Fuck monster, I drink veggie juice. It's not juice, it's a smoothie. Carrot is my favorite one. 피를 거스르는 폐륜의 제약을 저지른 채 Filial impedi. 굳어지고 다시 녹아내려라. Cassette's body begins to liquefy into a slick stream of blood, his form curdling and crumbling, then dripping to the ground. He melts rapidly yet ponderously like that ice cream Don Quixote loved so much, puddling on the floor heated under the searing sun. Don Quixote turned to look at me, who was still on the ground after being thrown by the shockwave. And with a cryptic look of pity, she uttered something. Uttered? Something I couldn't quite understand. 로신한테 I carefully reached out, grabbed her shoes, and slipped them onto her bare feet, one by one. She gasped, stumbled, and slumped to the ground. I love the art here. It's so good. I'm not gonna gacha yet, cause 400 of them are paid one. I am not gonna waste that. Sometime later. 이게 대체 무슨 일이 일어났던 건지 누가 납득되게 설명해 주실 분이 계신가요? I knew that the sinners would all be shocked and confused. After all, when they, including Faust and Don Quixote, all came back to life after I rewound the clock. All that remained was the destroyed door to the freight car and the disgusting, obliterated remains of what was once Cassette. 혈기와의 반복된 전투로 대부분 정신을 잃은 상태였다. That's me. 관리자님의 조치는 적절하다. What about Musaw? It was not the measure it was taken. It was appropriate. 그랬지. Well, good work, everyone. 하지만 여기서 대부분이라 함은 셋을 제외한 인원으로 설명을 요구한다면 그 인원에게 물어보는 것이 정확할 것이다. Wait. 뭐라? 그 셋이 누군데? 파우스트 관리자님,
그리고 아직 의식을 되찾지 못한 돈키호테다. Wait, what did he say? Okay. 뭐야? 그런 거예요? Well, you were spot on. when did you even have the time to notice that? Oh boy. 의식이 꺼지기 바로 직전 발걸음과 목소리를 통해 파악하였습니다. Damn 무서워. God damn 무서워. 어떻게 된 거냐 그래서? 쟤는 또 왜 안 깨어나는 건데? 깊은 잠에 빠진 듯하군요. 생명에는 지장이 없으니 곧 정신을 차리실 겁니다. I remember everything, of course. Don Quixote's sudden transformation. Transformation. How she practically erased the blood fiend and his kindred from the world without even moving a finger. But I also remember Faust's last word. Last words. 그리고 지금부터 일어나는 일은 절대 다른 수가 Don Quixote was unconscious, and Faust was answering every question with a silence. It was only natural that everyone would turn to me for some answers. That's, you know, 그러고 보니 제일 중요한 카드키는 어디 있는 건가요? I ate it. With some fresh dressing. Last I remember, it was in Cassette's hands. 지금은 녹아내려버린 그럴듯한 꼴이 되었지. 그러면 그자가 들고 있었다던 카드키는 I ate it. With some nice Swiss cheese. And 반액체 상태가 되었다. 이자의 손가락 뼈와 같이 섞여 있군. 가운데 손가락인 듯하다. wait. Oh. 다들 침착하세요. 침착해. 담배를 더 챙겨왔어야 했는데. 그 힘으로 열어봐도 되지 않냐? 마스터 카드키가 없어도 상황을 해결할 수 있습니다. 어떻게? 여러분에게 해결 방법을 완전히 이해시키기 위해 약 5시간 정도가 소요될 것으로 예상됩니다. 그러니 요약해서 말씀드리죠. 이거 다시 재수 없어졌네. Clueless Faust, disconnected Faust, you will be missed. 메피스토 팰리스의 뒷문을 이용하면 됩니다. The steely confidence in her declaration was more than enough to win us all over. Big W. So we headed to the corridor past the back door. Don Quixote slung over one of our shoulders, preferably me, and arrived at our destination. Oh! 무슨 일을 겪어온 것이냐고 물어볼 수밖에 없는 몰골이군. 후두둑
후두둑. Grains of sand and seashell-like things fell with every step the sinners took. What did you do? What did you guys do? What? 설명은 뒷사람 해줄 거야. 그게 어떻게 된 것이냐 하면 입안이 꺼끌거리는구려. What did you do? Faust explained the gist of this plan was we made our way to the back door. 간단히 말하면 열차가 아닌 공간에서 시간을 보내는 것입니다. A사 표준 시간으로 단 10초. 그 정도의 시간만 기존 차원에서 보낸다면 자연히 이 열차는 도착해 있을 테니까요. Huh? And with that, Faust came to a sudden stop in the middle of one of the corridor. 잠깐. 문이 이렇게나 많고 많은데 망설이지도 않고 그렇게 덥석 열어도 되는 거야? 네, 이 문이 맞습니다. 안전은 보장하죠. 아니 이 문을 열면 뭐가 있는지 정도라도 알려줘야지. 굿해요. 그 이상의 정보까진 확인하지 않았습니다. 예상치 못한 걸 마주하게 되는 경험도 훗날을 위해 필요할 테니까요. 뭐? 야, 그럼 Faust did not wait for Heathcliff to finish his sentence. Before jerking the door wide open and jerking my wit... no. 지금입니다. 모두 이 안으로. With a Faust... Oh my god. With a Faust's stern command, we quickly walked into a building that looked like a derelict, abandoned hospital of sorts. Are we in a... 모래폭풍 수준이네요. 이건 뭐야 여기 실내 아니야? 그런데 대체 왜 눈이 안 떠져요. Ich kann nicht sehen. 왜 모래가? 아 이게 설마 모래바람이야? 천장도 멀쩡히 달려 있는데. 5, 4, 3, 2, 1. Listeners blotted out a series of colorful complaints, trying to cover themselves in a blasting sandstorm. But Faust continued to count in that same indifferent rhythm before dragging us out of there just as urgently as she had ushered us in. So, we managed to return safe and sound to the interiors of the warp train as it arrived at the P-Corp platforms. As the train was still getting cleaned up, that is, and with our bodies completely covered in sand. 이대로 도착 못하는 줄 알았어요. How was it called? Wait. Were we in an hourglass or something? 멀쩡한 승객이잖아. 어떻게? We were so happy to be done with this whole ordeal that even the W-Corp cleanup agents in the middle of the cleanup mission looked downright hospitable. 저희는 귀사의 의뢰를 받고 Then let's just assume that we were in an hourglass that accelerates time. That would make sense. I mean, it doesn't, but... Shut up! Okay. 고지했던 그분들이시군요. 정말로 기억을 갖고 있네요. 그러고 보니 저기 있는 수면용 포드에 직원분이 자고 계세요. 아, 그거 듣기만 해봤는데 한번 확인해 보죠.
We walked over to the hidden compartment behind the chair that the cleanup agent crawled into. Inside it was... 아무도 없는데요? What? 여기가 아니었나? 이곳이 맞다. 그럼에도 여기에 들어갔던 사람이 없다는 것은 혹시 멀쩡할 리가 없나? 뭔가 잘못 보신 게 아닐까요? What the fuck did you just say? I doubt that. Did Don Quixote pull the blood from that guy? 기본에서 잘못 본 모양이네요. 그럼 저희는 이만 나가보겠습니다. Skedaddle. Faust cut the conversation short before the other sinners began asking too many questions. Now that I became intimately familiar with the meaning of that gesture, I followed her outside without another word. 도착한 곳이요. 오늘따라 올해도 파자다만. Rise and shine. 알겠다. 자세한 상황은 버스로 이동 중에 듣도록 하지. 네. W사의 관련 보고를 송부하는 것은 ACCA를 통해 Virgilius was already there when we arrived, discussing the events aboard the train with the Faust. He looked oddly apprehensive. 나는 카론을 데리고 메피스토 팰레스의 결속 해제를 지켜보도록 하지. 아무래도 관리자가 당신한테 할 말이 많아 보이는 분침을 하고 있는 것 같거든. 자리를 비켜주겠다. I was finally able to ask Faust once Virgilius left. Why did you do that? Faust's body was quite literally blasted to pieces from the sheer explosive pressure that filled the room the moment Don Quixote's shoes came up. Huh? And yet, you didn't give us the art of it? I will sue. I will sue a Project Moon. It was as though she knew that it was going to happen. Oh, so that's why Faust said stand still behind her and do absolute nothing. 당신의 몸이 터져버리는 것보다 당연히 나은 선택이었으니까요. 죽는다는 것을 거의 알고 있었음에도 시계를 돌리게 만든 것은 죄송하게 생각하고 있습니다. What? I do find it regrettable that you were made to turn the clock despite my knowledge of the high likelihood of my death upon that occurrence. Huh? Huh? Huh?
Yeah, I remember that. Why she say that? Why'd she say that? Oh. Damn. I like her. My honest reaction. I like her. I just want to know how long you've known that Don Quixote is... 그것이라면 LCB가 결성될 때부터 파악하고 있었습니다. 베르길리우스도 봤습니다. How can you not like them when they just literally use them as a meat shield of you? And nothing. Of course. Wait, what did she say? I wasn't reading. Uh-huh. 단지 관리자에게 적절한 때에 정보를 개방하라는. And she felt sorry for the pain I caused for reviving her. How can you not like her? Now Faust is crawling up in my tier list. Faust is crawling up, going up, ascending. Right next to Ishmael. Faust lies on top tier with Ishmael. Therefore, I must make a Yuri out of Ishmael and Faust. It's time to Faustmail. And that appropriate moment was back there. 제 개인의 판단으로 그렇습니다. 파우스트를 포함한 모든 연락이 두절된 상태이니 본사의 허락을 받을 수도 없는 노릇이었죠. Right. 이상. 자세한 연유는 알 수 없겠으나 돌아왔구려. Returned. That was a layered word. We've returned through one of the warped platform in our own dimension. We've returned to our daily lives of speculating about what's next in our path, and the usual Faust reconnected to Faust has returned. 그렇습니다. 그렇습니다. Faust quietly affirms Isan's rather nebulous question. 비록 농으로 물어보는 것이지만 언젠가 다시 만날 수도 있겠소? Oh. Immense amount of cuteness coming out from that facial expression. She shot a puzzled look at Isan. 나름대로 What? What is it, Isan? 꽤 유쾌한 만남이지 않았는가? It was not only me. Isan mused ambiguously before leaving us. Oof. The incident at the warp train was such a chaotic mess that it felt shorter than it really was, but it was also an opportunity to learn so much. But it was too soon to start racking our brains about what kind of a nonsense trial we were about to face and pick up. So I decided to enjoy this momentary peace. 그래서 대체 피사엔 어떻게 도착했단 말인가?
복구멍은 왜 이리 답답한 것이고? 설명하기엔 너무 지쳤어요. 꼬맹이 진짜 엄청난 모험 하나 놓쳤어. 덕분에 방금 귀에 마지막 남은 모래알갱이가 떨어져 나갔네요. That vibrated the last few grains of the sound out of my ear. Great. Oh, now the Gmail is showing me a Reddit of Project Moon. Because I'm recently browsing a lot of Limbus company contents and streaming Limbus company and drawing Limbus company art. They know. They are always watching. The sinners look at Don Quixote's bewildered, awakening grinning. There's no way to know what we'll be facing here at District 16, where Peacock was located, but we got this, right? The same fate I saw in the Faust who believes in uncertainty rise within me too. I looked up to Faust, only to see that Faust was looking at me as well. She nodded at me with her usual, barely noticeable smile, and I gave her a light nod back in return. Time to go find ourselves another golden bow. Alright. Gamble. Ouch. Ouch. Alright, happens. Oh, wait a minute. I need to check. I need to check. I need to go check. Wait.
My neuron has been activated. I can't see. God damn it. Great thigh, by the way. The fourth Walpurgis Night. What? Walpurgis Nacht. Xenon of Violette. Alright. Right now, here I must implore you that sad news. I must go now to get enough time to sleep for tomorrow's car school. Which you can't go with a sleepy head. The thing I will do right now is excavation a bit. I'm gonna do that right after this stream. Quickly make that thinking one and do the online class of car school. Each one of them are about 50 minutes. So, yep. Okay. Ah. No, it's not ready to play. We have to go through a mini before that. Okay. That's fucking cute. Wait. Rupture. Sinking. Oh. 1, 2, 3, 4. I'm not gonna dare to read that. That's too much. 출진. 이만하면 순항이죠. 바람도 딱 좋네.
로신한테. 또 도움이 필요한 곳이 생겼는가? That I dropped my wallet meme. 만만찮겠군. 본인이 하지. 정의 이름으로. 이 정도쯤이야? God damn, she's pretty. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. 기껏. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 만만찮겠군. 본인이 하지. 틈새라도 깨치시게. 오, 아 이런. 아무튼 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 찾지 못하리. 최선의 방어를. 대범의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 대범의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 만만찮겠군. 대범 방어. 내 뒤. 이 정도쯤이야? 아르카나 세이버! 저것들 상당히 즐거워 보이는데요. 뭔가 기운을 내게 하는 걸 먹었을지도 또 몰라요. 도움이 필요한 곳이 생겼는가? Oh. Wait. Can't. 위험인물 발견. 제압할게요. 회풍. 이 정도쯤이야? 정의 이름으로 용차! 악은 이렇게 정화되었네! 결정 염화. 일격에 저렇게나? I forgot to select the eagle. Great work, me. 승리의 보람과 세상의 아름다움에 대해 들어본 적 있는가? 없어도 전혀 상관없다네. 지금 우리가 보는 경치가 바로 그런 것일 테니. Cute. All I can say is fucking cute. Doesn't hurt even if you put her in your eyes. Okay, wait. Alright. See ya. Oh, thank you. How nice of you. Alright, I'm gonna end the stream. See ya, and I hope I'm not gonna cause any car accident tomorrow.